Thank you. Now, before handing over the mic to Induja, we would like to welcome everyone in different languages. So a few words in a few languages for welcoming you. Benvenuti. Bienvenue à tous. Добро пожаловать. அனைவருக்கும் வணக்கம். Welkom iedereen. Benvinguts a tots, bienvenidos a todos. Moin. Das ist Deutsch. Grüezi miteinander. নমস্কার। Ongietorri. Suswagatam. Selamat pagi. So here we are. Just to introduce ourselves, my name is Induja. My name is Dinagar. My name is Bharati. My name is Padmanabhan. My name is Raj. My name is Ramanan. My name is Valli. My name is Prakash. My name is Uma. My name is Priya. My name is Dan. And we are many, many more. I think we will take more time if we keep on saying the names. But yeah, we also know each other well. So one thing is, before we begin, it's very natural that usually whenever we come for a gathering, we try to sit next to our friends whom we know very well. So that's the pattern sometimes seen. This time, let's try to see whomever is interested, whomever wants to say a hi to a long-time friend. You see them there, I just want to go sit next to him. If there is something, we can do that in 2 minutes' time now. Shuffle. Let's try to. More. We know you have a lot of friends sitting here and there. You want to say hi, you want to switch places. Let's try. It's gonna be fun. Yeah. That's already beautiful. That I hear that is already very much shuffled. It's beautiful. Okay. So we welcome you all. And I would like to introduce the structure of this gathering. What are the contents that we are going to cover in this gathering? So, and that's the unity in all our representations. Maybe not all, but we try to do. And so just to give you an overview of what we are going to cover in this meeting, in this gathering, there is going to be the sharing by the organizing team. And then following that is going to be a presentation by Manas, which is going to cover about the RA and its roles and its functioning, followed by a small presentation on internal governance, how we function, overview by Suryamai. And the third presentation is going to be very short about understanding what is development, and then following that is going to be an open floor for sharing. We would like to also tell that let's try to keep this gathering for the spirit of togetherness. We know we are in a situation, a lot of uncertainties, insecurities are all going in our minds, but it is important that we are together. So let's keep that in spirit and let's try to
add to the room in that spirit. Thank you. And I invite the organizing team to come and share a few words about why they organized this meeting. Okay, I would like to briefly say like how we have formed this group and why we have come here. So actually, some of our Tamil brothers and sisters working in town hall area, we thought that under this current situation, we don't have like sufficient information because every day something new is happening. So we started to form a WhatsApp group and we started sharing whatever we felt or whatever information we got, we started to share. And it was like very much interesting in that group, and also people started to comment, and we had really like a fun talk within the WhatsApp group. Then we thought, why don't we extend this group to our wider community of our Tamil brothers and sisters, and we started to add more Tamil people in it. And then like we were around between 250 to 300 members, we joined in that WhatsApp group, and we again started to share information in that group, and we started to chat and bring some more information in that group. And then from there, we thought, why don't we gather physically and discuss few things which is going on right now. So we called, we made an open call in that WhatsApp group, and we asked everyone to come in Certitude, and around between 40 to 50 people turned up in Certitude, and we had like a circle of sharing among us, and it was like very well, like we didn't even like think like what information we were sharing there, like very much like inspired by all of us, you know. Everyone, they were giving feedback, and, you know, we felt so nice. And then finally we said, okay, we should not leave this group as it is. Why don't we do something, you know, like for the welfare of the community, for our collective life, and to bring unity. So we said, okay, let's gather a collective gathering, you know, inviting all our family members, our wonderful brothers and sisters together. And then we decided, like we planned like 10 days ahead, so that, you know, we can issue the invitation and we can go door to door and invite people. And from there we formed a core group, you know, because all 40, 50 people cannot do a planning of a gathering. So from there we all came forward, and there are many more here, like around another 10 more a part of that core group who is not willing to come forward. Maybe they feel shy. Valli, my name is Valli. Yeah. So still no, I give opportunity for those people to come forward and stand with us, so that, you know, it's not only us who has organized. So this is the moment for them to come forward. So yeah, here we stand, and we really went door to door, invited all our Tamil brothers and sisters, and I see them many, and I really wholeheartedly welcome them. You know, they are like really, you know, they welcomed us and they offered us tea, juice when we went to invite them. That made us like really feel like we were like, it was like heartwarming, you know, like. So now I see many of you are here, and we are really, really happy, and we feel like, I don't know, I see the goosebump in me seeing all of you. So thank you so much. Just to summarize that in Tamil, because just to summarize, so I forgot to give this piece of information, that this whole gathering, whatever contents are going to be given, will be also translated in Tamil.
So just to give a summary of what Valli has just shared, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தமிழ் ஆளுங்க வந்து முக்கியமாக டவுன் ஹாலில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து என்னென்னமோ நடந்துட்டுருக்கு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி Because my mother tongue is Tamil, so I think I can express very well. ஸோ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோன்னா டவுன் ஹாலில் வேலை செய்கிறவங்க சில பேர் நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா இப்போ நடக்கிற விஷயம் எதுவுமே வந்து நமக்கு தெரிய வரல, அதனால் சின்ன சின்ன விஷயத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம ஏன் நமக்குள்ளே ஷேர் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப க்ளோஸாக இப்போ கேட்குதா? ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், நாங்கள் வேலை செய்கிறவங்க நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு சின்ன வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பித்து என்ன நடக்குது என்றதை வந்து நாங்கள் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அந்த ஷேர் பண்ணுறப்ப எங்களுடைய ஃபீட்பேக்கும் அது சம்மந்தமாக இது என்ன இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குது ஒரு பாசிட்டிவில் தான் நாங்கள் எல்லாருமே ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம். அதுக்கு பிறகு என்ன செஞ்சோன்னா, இது நல்லா இருக்குது நமக்குள்ளே இந்த ஷேரிங்கு, நம்ம ஏன் வந்து இன்னும் நிறையா தமிழ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸை நம்ம ஏன் இன்வைட் பண்ணக்கூடாது இந்த குரூப்புக்குன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாரையும் நாங்கள் வந்து அதில் வந்து ஆட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறப்ப 250 300 பேருக்குள்ளே நாங்கள் ஆட் பண்ணோம். அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ண முடியல, இன்னும் ஆட் பண்ணியிருக்கலாம், பட் அதான் லிமிட்டேஷன் அந்த வாட்ஸ்அப்பில். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து அதில் ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் என்ன நினச்சின்னா, ஓகே நம்ம இதோட நிறுத்தக்கூடாது, நம்ம எல்லாரும் வந்து நம்ம ஒன்று கூடி பேசணும், என்ன பண்ணலாம் இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் செட்டிடியூடில் வந்து ஒரு ஓப்பன் கால் பண்ணோம் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில். இதுமாரி நாங்கள் வந்து 5ஆம் தேதி ஜூன் மாதம் செட்டிடியூடில் மீட் பண்ணி இதை பற்றி பேசலாம், என்ன நம்மளால் முடியும், நம்ம கலெக்டிவ் லைஃபுக்கு என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம மீட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் செட்டிடியூடில் இன்வைட் பண்ணோம். அதில் வந்து 40லேருந்து 50 பேர் வரைக்கும் வந்தாங்க. வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஷேரிங் சர்க்கிள் 1 by 1 நாங்கள் ஷேர் பண்ணோம் என்ன நடக்குது என்பதை. ஷேர் பண்ணிட்ட பிறகு ஓகே லாஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன அதில் முடிவு எடுத்தோன்னா, நம்ம வந்து இங்கே வாழறது வந்து எல்லாம் ஒரு ஒற்றுமையாக ஒரு இணைந்து ஒரு புதுமையை காண்றது தான் நம்ம இங்கே வந்தோம். ஸோ ஒரு கொஞ்ச நாளாகவே நம்ம கம்யூனிட்டி மீட்டிங் எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை, நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டி மீட்டிங் கூப்பிட்டு எல்லாரையும் ஏன் நம்ம அங்கே வந்து மீட் பண்ணக்கூடாது, அது மட்டும்தான் எங்களுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு சின்ன குரூப், ஏன்னா 40லேருந்து 50 பேர் சேர்ந்து வந்து ஒரு கேதரிங்கை வந்து பண்ண முடியாது, அதனால் நாங்கள் அதுலேருந்து பிரிஞ்சு இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நாங்கள் வந்து சேர்ந்து இந்த பிளான் பண்ணி இன்றைக்கி இந்த கேதரிங்கை கூப்பிட்ருக்குறோம். நீங்கள் வந்ததில் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நாங்கள் வந்து நிறைய பேர் உங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் இன்வைட் பண்ணுறப்ப டீ காஃபிலாம் கொடுத்தீங்க, எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. இங்கே பார்க்குறதுலையும் எங்களுக்கு ரொம்ப எனக்கு எப்படி புல் அரிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி இருக்குது எல்லாரையும் இங்கே பார்க்குறதுக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம், வந்ததில் ரொம்ப நன்றி. Hello. My name is Dinagar. So, yeah, the organizing team and everyone here are here to stand up for the fact that we are essentially all part of RA. And in our community, there are differences in languages, culture. We all come from different nationalities. But that doesn't mean division. We know how to identify differences and division. And that's the beauty of our community. It's diversity. And therefore, yeah, we're here to break that the wrong narrative that's been going around the community since a while. We're all here, and we're all here for a common goal, which is to experiment human unity and to also manifest her dream, which is to build the city together. And yes. I think we don't need the clapping in between. It's going to take forever. And so தமிழில் சொல்கிறேன். இப்போ நாங்கள் இந்த ஆர்கனைசிங் டீம் ப்ளஸ் பரவாயில்லையா, தமிழில் சொல்ல வேணாமா, வேணுமா வேணாமா தெரில, ஒரு வாட்டி கை தூங்கலாம், தமிழில் சொல்ல வேணாமான்னு. இல்லைன்னா ஃபாஸ்ட் நல்லா தான் போயிடும். தமிழில் வேணாமா? ஓகே, அப்போ இங்கிலீஷில் மட்டும் பண்ணிடும். Yeah, actually it is nice. We just let's do it quickly. Say, we'll do it really quick. So இங்கே ஆர்கனைசிங் டீமும் இங்கே சேர்ந்துருக்க எல்லாருமே நம்ம இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கோன்னா, ஆர்ஏவோட ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தை காமிக்கிறதுக்காக. நம்ம எல்லாரும் ஆர்ஏவோட ஒரு பார்ட். அண்ட் நம்ம கம்யூனிட்டியில்
மொழியிலையும் கலாச்சாரத்துலேயும் நம்ம எந்த நாட்டை சேர்ந்தோன்றதுலையும் வித்தியாசம் இருக்கே தவிர வித்தியாசன்றது வந்து பிரிவினை கிடையாது. அந்த வித்தியாசத்தை வச்சு நம்ம இங்கே வாழறது தான் நம்ம கம்யூனிட்டியோட அழகே. அண்ட் நம்ம எல்லாரும் இங்கே ஒரு 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 காமன் கோல்காக இருக்கிறோம். மதரோட கனவை நிறைவேற்றுறதுக்கோசம் அந்த சிட்டியை பில்ட் பண்ணுறதுக்காக. அது வந்து நம்ம எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் சாத்தியமாகும். அதுக்கான இதை நம்ம பண்ணலாம். Hi, good evening. My name is Raj. The inspiration for us to aspire to move forward from an unified space, which will represent the RAA in its full potential. இந்த கூட்டத்தை நாங்கள் கூட்டுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான எங்களோட இன்ஸ்பிரேஷனாக என்ன இருந்ததுன்னா, நம்ம எல்லாரும் இவ்வளோ வேற்றுமைகள் எல்லாம் இருந்தாலும் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஒருமைப்பாடை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து அடுத்த அடி நகரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த கூட்டத்தில் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கோம். வணக்கம், என் பேர் சத்யா. மை நேம் இஸ் சத்யா. And so yeah, I joined this group because I strongly feel that we are for the collective life, and we the resident assembly have an important role to play in Auroville and in the development. So for that we have to be united together and do in unity. Thank you. நம்ம இங்கே ஏன் இருக்கிறோன்னா, மதர் வந்து இந்த கனவு உலகத்தை இங்கே உருவாக்கினதுக்கு காரணமே வந்து எல்லா மொழியை சேர்ந்தவங்களும் அவங்கவுங்க திறமைகளையும் அவங்கவுங்க நாட்டோட கலாச்சாரங்களையும் ஒருத்தவங்க பகிர்ந்துக்கணும். இன்னொருத்தவங்க கிட்ட நம்ம அதை கற்றுக்கிட்டு நம்மளோட கலாச்சாரத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னு தான். அதனால தான் இதோட பேரே இன்டர்நேஷ்னல் சிட்டி. அது இல்லாமல் போகிறதுக்கு நம்ம விடவே கூடாது. ஒருத்தவங்க நம்ம மாற்றி நம்மளுடைய நேஷ்னாலிட்டியை நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை கற்றுக்கிட்டு ஒற்றுமையாக இந்த நகரத்தை உருவாக்கணும். நன்றி. She was saying that we are an international city here because we have to come together with all our differences in languages, religion, and nationalities, and we also share with each other and we grow together. That's her dream, and we are here for that. So we have to move forward from a united space. Yeah. Uma said that. வணக்கம், பத்மநாபன் மை நேம். நாம் வந்து ஏன் இங்கே கெதர் ஒன்றா வந்திருக்கோன்னா, நம்ம கம்யூனிட்டியினுடைய ஸ்ட்ரென்தன் காட்டுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வி ஆர் த ரெசிடெண்ட், நாம் தான் வந்து ரெசிடெண்ட். ஸோ இந்த ஆரோவில்னுடைய வளர்ச்சி, ஆரோவில்னுடைய டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ரெசிடெண்ட்னுடைய பங்கு இருக்கணும். அதனால தான் நாங்கள் ஒரு டோராக ஒருத்தவங்களா எல்லா கார்னரில் இருக்கிறவங்களையும் எல்லாரையும் நாங்கள் கூப்பிட்டோம். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எல்லாமே அவங்கவுங்க இதில் வேலையில் இருப்பாங்க. இல்லை சரி சிலவங்க நடத்துகிறாங்க, அவங்க நடத்தட்டும் நல்லதாக பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பேக் டோரில் இருப்பாங்க. இல்லை இதில் நெட்டில் மட்டும் பார்த்துட்டு ஓட்டு போடுவாங்க, போட மாட்டாங்க. அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து வரணும். இப்போ வந்து ரெசிடெண்ட் நம்ம எல்லாமே ஒன்றா இருக்கணும், எல்லா இடத்துலையும் பங்கு இருக்கணும். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் that the residents come from every corner. So why we have gathered here is that we want the residents, normally it is 20%, 30% who are taking decisions. So we have thought that we will pull everybody from every corner so that everybody can share the input, their views in developing Auroville. We want all residents to participate and contribute and have voice to develop Auroville and take a decision on whatever it means. Thank you. Okay. So yeah, I would like to end this team sharing with a note that it is very beautiful that with all these diversities we have been stitching together, and we are stitching together the fabric of Auroville. And it's a moment now that we have to stitch it a little faster and with the same unity and present the beautiful fabric
more with more colors, more energy and everything. So that should be our way to move forward. Yeah. ஸோ இங்கே இவ்வளோ நாளாக வந்து நம்ம எல்லாரும் இவ்வளோ வேற்றுமைகளோடு சேர்ந்து நம்ம அழகான இந்த ஆரோவில வந்து இந்த இடத்துல கொண்டு வந்திருக்கோம். இதை இன்னமும் முன்னாடி கொண்டு போகணும். இதே மாதிரி இந்த நம்மளோட அந்த யூனிக்னஸை விடாமல் இதே மாதிரி இன்னுமே இந்த ஆரோவில் ஃபேப்ரிக்கை வந்து முன்னகத்தி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசில் அந்த விஷயத்தை நம்ம இருத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ விஷ். யா. Thank you for the team for sharing, and let's go forward with this meeting and with this gathering. I would like to tell a few things, which is we may not discuss the issues in this gathering. That is not our intention. It's, as I already mentioned, it is for us to come into an unified space and also put more joy and celebrate the fact that we are here together. Because we are all here together because we came for this. So let's add more joy to that fact and celebrate that, and please radiate your joy into the room. We want more of that. And then, sorry, we are all a bit new in whatever we are doing. We may not be perfect. Yeah, I have my reference notes, so excuse us if we slip somewhere here and there. And also I request for all of your support in whatever we are doing. Yeah, thank you. And now I invite Manas to present about the resident assembly, its roles and functioning. Yeah. Thank you, Induja. Thank you. This is wonderful to see everybody here. I believe the reason I was asked to do this presentation was because I have a beard, which is okay. And I think how this is going to work is that I'm going to say some parts of my presentation, and then Induja is going to translate sort of, not the whole thing, but the essence, right? The summary of what I just spoke. Yes. And not translate right at the end, because I think we have about 20 minutes for this, right? Yes. Yeah? Okay. So first, the first thing I would like to do is address a myth that exists about the Residents' Assembly. And I call it the flat earth interpretation of the Auroville Foundation Act. And what I mean by that is, if you're sitting here and sort of you look and you say, yeah, of course, the earth is flat, right? It's completely flat. But the reality, the truth is that it's not. And you know that only if you take a step back and you look at the evidence and you look at the earth maybe from a spaceship, whatever else you do. But standing here, it's very hard to see the truth and the reality of it. And that's what happens sometimes when we interpret the Orville Foundation Act by just looking at the headings in the act, right? So what happens is that you see section 17, which says powers and functions of the governing board, section 19, which says functions of the Residents' Assembly, and therefore, Residents' Assembly has no powers, right? Governing board has powers, Residents' Assembly has no powers. But that's not the way you interpret an act, by looking at the headings. There's a lot that goes into interpreting an act, and it has to be seen in context. And the context for our act, there are three other things that we need to look at. One, of course, is the charter. The second is when you do a legal interpretation of the act, of any act, one of the things that gets into the interpretation is actually the introduction that was given when a bill is introduced in Parliament. So when this bill, the Orville Foundation bill, was introduced, the minister at the time, Shiv Shankar, he made an introduction. And what that introduction says is important because it provides context to the purpose of the act and how it should be interpreted. And the third thing is there are things that are derived from the act. For us, it's the Orville Foundation rules, which give us hints about how the act is to be interpreted, right?
And I'm going to take you very quickly through all of this. Transmission. ஸோ முதல் இதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஆரோவில் ஃபவுண்டேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிற அந்த அறக்கட்டளை ஆணை வந்து நமக்கு இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்மள எல்லாம் நம்மளோட ஒர்க்கிங் குரூப்ஸ் நம்ம ஃபங்க்ஷனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்டை மட்டும் தனியாக நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா, அதில் பார்த்திங்கன்னா அவர் கொடுத்துருந்தது மாதிரி செக்ஷன் 17 வந்து பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கவர்னிங் போர்டுன்னு இருந்தது. 19 பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபங்க்ஷன்ஸ். பவர்னுக்கு போது அவங்களுக்கு ஏதோ தனியாக ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்க மாதிரியும், ஃபங்க்ஷன்ஸ் வெறும் வேலைப்பாடுகள் மட்டும் ரெசிடென்ஸ் அசம்பிளி கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுது, அப்போ ரெசிடென்ஸ் அசம்பிளிக்கு எந்த பவருமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது. பட் ஆனால் அப்படி நம்மளால் அதை பார்க்க முடியாது. ஸோ இப்படி பார்த்தோன்னா இது ஏன்னா எப்படி ஆனால் நம்ம இந்த இடத்துல நிற்கும் போது வி ஹாவ் நம்மளோட பூமி வந்து நேராக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் நமக்கு எல்லாம் உண்மை தெரியும், உலகம் உருண்டைங்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயமா ஆகிடும், அதை நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. அப்புறம் இந்த இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஃபவுண்டேஷன் ஆக்டுக்கு மூலதனமாக இருந்தது என்னதுன்னா, முதல்ல இந்த ஆக்டை நம்ம உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி எதுக்காக இந்த ஆக்டை உருவாக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பின்புலம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த விஷயம்தான் வந்து நம்மளோட பாராளுமன்றத்தில் நம்ம கொடுத்து அந்த ஆக்டை வந்து நம்ம உருவாக்குறோம். ஸோ அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் அது வந்து அந்த பின்புலம் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. கூடவே முக்கியமான விஷயம், முதல் விஷயம் ஆர்வில் சார்ட்டர், நம்ம நமக்காக கொடுத்த அந்த சாசனம், அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்புறம் ஆரோவில் ஃபவுண்டேஷன் ரூல்ஸ் 1997 எழுதப்பட்ட ஆரோவில் ஃபவுண்டேஷன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். இந்த டாக்குமெண்ட் இது மூணுத்தையும் ஒன்று சேர்த்து தான் நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஆக்டை பார்க்கணும், அதை தனியாக நம்ம பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதோட முக்கியத்துவத்தை அவர் எடுத்து சொல்கிறாரு. Yeah, so I'm not going to go through the charter. Everybody knows the charter. But the key question is, for that charter, who is the charter for, right? And so when we talk about unending education, all of that, who undergoes that unending education, builds a bridge between the past and future, takes advantage of discoveries, conducts researches. So the question is, who builds Auroville? When we say in that charter, who actually builds Auroville? And the answer, I think, to me is very obvious: those who live in Auroville, right? The residents of Auroville, the members of the Residents' Assembly. That's the context, because the Act sits under the charter, right? And the charter is about building Auroville. How do you move towards the ideals of Auroville, and who moves towards the ideals of Auroville are actually members of the Residents' Assembly. That's the first thing that we have to keep in mind. Let's not forget that, and we'll come back to that. We will cycle back to that, and you'll see how we do that. ஸோ நம்மளோட அன்னை கொடுத்த ஆரோவில் சாசனம் அந்த பக்கம் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அன்னை நமக்கு சொல்கிறாங்க, இந்த இடத்துல வந்து அன்எண்டிங் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கணுன்ற மாதிரி அன்னை சொல்கிறாங்கல்ல. இதெல்லாம் யார் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க, இதெல்லாம் யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, யார் இதை கட்டணும், யார் இந்த ஆரோவிலை உருவாக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது யார், நம்ம இங்கே வாழறவங்க தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம தான் அந்த குடியிருப்பாளர்கள், நம்ம தான் அந்த ரெசிடென்ட்ஸ். ஸோ அந்த பொறுப்பு நம்மக்கிட்ட இருக்குது. So that's the charter. So looking at the introduction, I'm not going to go through it. All of this I'm going to touch very briefly, just take out little pieces that have hints and relation to the Residents' Assembly. This is what it says about the Residents' Assembly. As far as the day-to-day activities are concerned, they will be looked after by the residents through appropriate autonomous arrangements, which will include Residents' Assembly and its working committee. The idea underlying this arrangement is that the residents of Auroville should have autonomy so that activities of Auroville can grow under an atmosphere conducive to harmonious growth. This is the context that is given before the debate started about the Act. And it's very interesting to see that what the minister was saying here when he introduced was that for that harmonious growth to happen in Auroville, the residents need autonomy and freedom. Without autonomy and freedom, there cannot be harmonious growth. And we are seeing that. When freedom is reduced, there is a bit of disharmony, right? Some slight wrinkles in our social fabric.
இந்த லைன் எங்கேருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, பாராளுமன்றத்தில் ஆக்ட் உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பின்புலம் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு. அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்க விஷயம் என்னதுன்னா, ஆரோவில் தினமும் நம்ம ரெகுலராக நம்ம வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் நடக்குதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நிர்வகிச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்குது, அந்த குடியிருப்பாளர்களுக்கே உரிமை இருக்குது. அதே மாதிரி ஆரோவில்ல வந்து ஒரு ஒருமைப்பாட்டோட நல்லிணக்கத்தோட முன்னாடி கொண்டு போகணும்னா நம்ம குடியிருப்பாளர்களான நமக்கு அந்த தனித்துவம் தனியாக தாங்களே வந்து தங்களுடைய நிர்வாகத்தை அமைச்சுக்கிற அந்த ஒரு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருந்திருக்காங்க. இது ஆக்ட்ல ஆக்டுக்கு முன்னாடி ஆக்டை பாஸ் பண்ணும்போது அந்த கொடுக்கப்பட்ட பின்புலத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. Now we look at some of the, so again, I'll just pick up a few things from the rules that give us some clues about how to interpret the Act in terms of what the Residents' Assembly's role is. The first thing that I picked up here was, this is a section to do with the powers of the governing board. And it says, in consultation with the working committee and the FAMC of the Residents' Assembly, to acquire by purchase, lease, gift, or otherwise any immovable property. Most of us wouldn't expect that even to acquire property, the governing board actually has to do that in consultation with people who are selected, who represent the Residents' Assembly, right? And interestingly also, this term, in consultation with the working committee and the FAMC, appears 7 times. It's repeated over and over again in the section dealing with the powers of the governing board. It's not that the governing board can just come and do whatever they like. There has to be consultation with the appropriate groups, right? That's one sort of a clue about the role of the Residents' Assembly. The second clue comes in the section dealing with the functions or duties of the secretary, right? 6 is to do with secretary. And what it says is perform such other functions and exercise such other powers as may be delegated to him by the chairman, governing board, or the Residents' Assembly. I am sure most of you don't know that the Residents' Assembly can actually delegate tasks and functions to the secretary, right? It's interesting. It's in the rules, right? I'm not making this up, by the way. That's another clue. It's a hint about what the role of the Residents' Assembly is. Look at section 8, which has to do with the register of residents, right? Another clue. The register shall at all reasonable times be open for inspection by the members of the Residents' Assembly. How many of you knew that you could just walk into the foundation office at any reasonable time, not at 12 midnight, and inspect the register of residents, right? It's what you're meant to do. What you can do, right? Another clue. Final, this is the last clue. This has to do with how you add things to the register of residents. On receipt of an application, the secretary shall process the application as per the directions of the Residents' Assembly. So the secretary does things as per directions of the Residents' Assembly, at least here, right? So it says something about what is the role, what is the responsibility, what is the position, what is the responsibility that we have in all of this. இது மூலமாக அவர் வந்து இந்த ஆரோவில் ஃபவுண்டேஷன் ரூல்ஸ் 1997 வந்ததுலேருந்து ஒரு சில இதெல்லாம் எடுத்து அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இதை வச்சு நம்ம இப்போ வி ஹாவ் டு நோ. ஆனால் இதை வச்சு முக்கியமாக என்ன சொல்கிறோன்னா, ரெசிடென்ட் அசெம்பிளி குடியிருப்பாளர் சபைக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஆக்டில், அந்த ஃபவுண்டேஷன் ரூல்ஸில் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அசையாத சொத்துக்கள், அஃப்கோர்ஸ் நிலம் வாங்கிறது, அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு கூட அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஷுட் பி டன் இன் கன்சல்டேஷன் வித் ஒர்க்கிங் கமிட்டி அண்ட் த ரெசிடென்ட்ஸ் அசெம்பிளி. நம்ம அவங்களோட வந்து கலந்து ஆலோசித்து தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லை, மொத்தமாக அந்த ரூல்ஸில் வந்து 7 தடவை குறிப்பிட்டப்பட்டிருக்கு கலந்து ஆலோசித்து, குடியிருப்பாளர்கள் சபையோடு கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தடவை சொல்லியிருக்கு. அப்போது நம்மளோட ரோல் எவ்வளோ முக்கியமானதாக இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ப்ளஸ் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து இந்த 2வது பாயிண்ட் வந்து செக்ரட்டரி அவங்களோட ரோல் கீழே வருது. அதில் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சில விஷயங்கள் எல்லாமே செய்யலாம் பை த டெலிகேட்டட் டு ஹிம், அவங்களுக்கு
சேர்மனோ இல்லை கவர்னிங் போர்டோ இல்லை ரெசிடென்ட் அசம்பிளியோ கொடுக்கப்பட்ட வேலைகளை அவங்க செய்யணும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு யாருக்குமே இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. நம்ம கூட சொல்லலாம் அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறது. இன்னைக்கு இது ஒரு புது தகவலாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ், நம்மளோட ROR சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து எந்த நேரமானாலும் ரெசிடென்ஸ் அசம்பிளி யாரோ ஒரு குடியிருப்பாளர் வந்து ஃபவுண்டேஷனுக்கு போய் நான் அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற உரிமையும் நமக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி செக்ரட்டரி வந்து ரெசிடென்ட் அசம்பிளியோடைய என்ன சொல்கிற வழிகாட்டுதலின்படி அவங்க அந்த ரெஜிஸ்ட்ரிக்குள்ளே என்ன பண்ணணும், என்ன ஆட் பண்ணணும், என்ன எடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அவங்க வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா, நமக்கான முக்கியத்துவம் எவ்வளோ இருக்குது அதில், இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ யா. Thank you. Yeah, so we've looked at the charter, which sets the overall context of what we are meant to be doing here in Auroville. We've looked at the introduction to the bill, which shows the context of what kind of freedom autonomy that the residents should have, and the rules which give clues and hints about how the function, roles, powers, anything you want to call it, is to be interpreted of the residents. So now going to the act itself, I'm just going to look at the functions part of the act. There are lots of things, lots of nuances to the act. So here's 19, the functions of the Residents' Assembly. So the Residents' Assembly is required to advise the governing board in respect of all activities related to the residents. The term here is shall advise. That has a particular legal connotation. It doesn't mean you can, sort of do it or not do it or whatever. It's required. Also notice very quietly there is a word powers introduced here, in particular and without prejudice to the foregoing powers, which means that without interfering with this power, there are some specific things. So this is referred to as the power of the Residents' Assembly, the advice that they must give to the governing board with respect to all activities. And we are meant to allow the admission and termination, organize all the activities of Auroville, formulate a master plan. I'll come back to that in just a minute. And recommend proposals for raising funds. I'll go to the governing board thing and maybe then we do the, just to contrast it with what it says with relation to the governing board. If you look at the governing board, what the governing board is meant to do is to promote ideals, review policies, accord approval, monitor and review, prepare a master plan, authorize. So the actual work of organizing activities, programs, the actual work of building Auroville is the job of the Residents' Assembly. What the governing board does is to give that legal weight, to give that legal framework, to authorize, to make sure that, to ensure the development, all of that. Very quickly, I want to talk about this thing because it's a bit confusing. The Residents' Assembly is meant to formulate the master plan, and then the governing board is meant to prepare a master plan, right? That's legal drafting for you. My understanding is as follows. Disclaimer, I'm not a lawyer. The understanding is that formulating a master plan means formulating something means taking something to a structured process to create an output, right? So you take through a process of urban planning or whatever else that you do to create a master plan, to formulate a master plan. What the governing board then does is to take that formulated master plan and prepare it to be accepted in the legal framework of India. That is, they will get endorsements and approvals from appropriate government agencies, government, state or center, all of that. That is the preparation of the master plan in consultation, right? So that's the sort of the difference, the nuance between formulating the master plan
which the Residents' Assembly does, and the preparation of the master plan, which the governing board does in consultation, of course, with the Residents' Assembly. So just to summarize the main work of building Auroville with the Residents' Assembly, the governing board reviews, accords approval, authorizes, makes sure that it has the support of the government, the departments, everything else that is needed. ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்லைட்லேருந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தனித்தனியாக நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் அந்த ஆர்ஏ குடியிருப்பாளர் சபைகளுடைய நம்மளுடைய வேலைகள் என்ன, கவர்னிங் போர்டோடைய பவரும் வேலைகளும் என்ன அப்படிங்கிறது ரெண்டுத்தையும் ஒன்று வச்சு பார்க்கும்போது இதுலேருந்து என்ன தெளிவாக தெரியுதுன்னா, இந்த ஆரோவில்லை கட்ட வேண்டிய வேலை சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருக்கட்டும், நம்மளே நம்மளோட குரூப்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது, நம்ம ஒரு மாஸ்டர் பிளானை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, இந்த எல்லா வேலையும் இது ஆக்சுவலாக கட்டுற வேலை, கிரவுண்ட்லேருந்து கட்டுற வேலை நம்ம குடியிருப்பாளர்களோடது. அவங்க கவர்னிங் போர்டோட சப்போர்ட் நமக்கு எதுக்கு இருக்குன்னா, அவங்களுடைய அந்த பவர்ஸ் மூலமாக நம்ம சேர்ந்து இப்படி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த விஷயத்த ஒரு லீகலான, அதாவது ஒரு சட்டப்பூர்வமாக ஆக்கிறதுக்காக அவங்களுடைய சப்போர்ட் நமக்கு தேவை. இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம பிரித்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. The other interesting part of the act that I want to talk about, and which really is important, is in the section related to the advisory council. There are two things that the advisory council advises the governing board on. One is that the ideals of Auroville are encouraged, and the residents of Orville are allowed freedom to grow and develop activities and institutions for the fulfillment of the aspirations and programs envisaged in the said Charter of Orville. There is no reason that you would have a special authority called the International Advisory Council, and no reason that you will have a special sentence there which says the Auroville residents must be allowed the freedom unless it was critical and central to Auroville. There is no reason this would have been there otherwise, right? This is their main job. This is the job of the Advisory Council, to make sure the ideals are protected and the residents have freedom. நமக்கு ஃபவுண்டேஷன் ஆக்டில் ஆலோசனை குழு அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்குது. இன்டர்நேஷ்னல் அட்வைசரி கவுன்சில் அவங்களோட ஒரு முக்கியமான வேலையாக என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்றத ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்த்தோம்னா, முதல் விஷயம் ஆரோவிலோடைய அந்த வேல்யூஸ் அது எல்லாமே நம்ம நிலைநிறுத்தணும். அடுத்த விஷயம் என்ன முக்கியமாக சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ஆரோவில்லை மதர் சொன்ன மாதிரி அந்த சாசனத்துக்கு ஏற்ப அதை கட்டமைக்கிறதுக்கு தேவையான சுதந்திரத்தை நம்மளுடைய குடிமக்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். அந்த விஷயத்தை கவர்னிங் போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க மேற்பார்வை பண்ணுறதுக்காக முக்கியமாக அவங்களுடைய ரோலாக இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தகவலாக இருக்குது. So in summary, what's the role of the Residents' Assembly? The Residents' Assembly does the actual work of building Auroville. And the building is in quotes because I don't mean constructing Auroville. That might be a small part of building Auroville, but building Auroville means everything else, right? And I think Surumi and others will talk about what that means, what it means to build Auroville. And if we have to do the actual work, the RA is actually the pivotal authority in the Auroville Foundation. So we have had situations in the past where there has been no governing board, right? There has been no secretary. All of us remember those times. It's not that Auroville stopped functioning or that we stopped doing what we had to do or we stopped building Auroville. But I'm sure you will agree that if there are no residents in Auroville, it'll be slightly different. It'll be an interesting sort of a ghost town. And the RA has the freedom and autonomy to organize itself in ways that best serve the ideals of Auroville. Now, that is always an experiment in progress, right? There's things that we will do which will work well, things that we will do which will not work so well, and we constantly review, update, and improve our way of organizing. So that is the summary of what the role is. இது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா, இந்த குடியிருப்பாளர் சபையோடைய முக்கியமான வேலைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆரோவில்லை
உருவாக்குறது, இது ஆரோவில்ல அமைக்கிறதோட முக்கியமான வேலை நம்ம குடியிருப்பாளர்களுக்கு தான் உண்டு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது, எல்லாம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் இதில் வந்து இந்த குடியிருப்பாளர் சபை அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு மையமாக இருக்குது. இது இல்லைன்னா ஆரோவில்க்கு அர்த்தமே இல்லை. வேறு எது இல்லைனாலும் நம்ம வந்து அந்த வேலையை வந்து நம்ம அந்த இடைவெளியை வந்து நம்ம இது பண்ணலாம். ஆனால் ரெசிடென்ட்ஸ் குடியிருப்பாளர்கள் இங்கே இருக்கணும்னு நினச்சி வர அவங்க இல்லைன்னா இங்கே வந்து பெரிய ஒரு இடைவெளி வந்துடும். அதே மாதிரி இந்த ஆரோவில்ல அன்னையோடைய சாசனத்துக்கு ஏற்ப இதை கொண்டு போகிறதுக்கான வழிமுறைகளில் ஆரோவில் குடியிருப்பாளர்களுக்கு அவங்களோட சுதந்திரம் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய முக்கியத்துவமாக இருக்குது. And I just wanted to leave you with this picture that I found. No borders, just horizons, only freedom. So I don't think we want borders. We don't want borders around the Tamil community, right? We don't want borders around the Russians and the Ukrainians and the Taiwanese and whoever else, right? No borders. Horizons, just horizons. What I mean by that, or what I think I mean from this picture, is the horizon is the aspiration, the ideals of Auroville. That's what we move towards. So we have a bunch of horizons, or a horizon to look at. And the only way in which we can move towards those horizons is actually in a condition of freedom. Thank you. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். என்னென்னா இவ்வளோ நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ வேற்றுமை எல்லாமே நமக்குள்ளே இருக்குது. ஆனால் அது எல்லாமே நம்மளை கட்டி போடாது, நம்மளை ஒரு கோடு போட்டு வாழ வைக்காது. இங்கே நாங்கள், இங்கே நீங்கள் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா இல்லாமல் இருக்கலாம், நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கணும் இங்கே. அது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி ஹொரைசன், நம்ம முன்னோக்கி போகிற பாதை, எதை நோக்கி நம்ம நகர்ந்துட்டு இருக்கோமோ அது வந்து நம்மளுடைய நம்ம முன்னாடி ரொம்ப பறந்து இருக்குது. அதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம போய்கிட்டே இருக்கோம். ப்ளஸ் இந்த விஷயத்தெல்லாம் பண்ணணும்னா நமக்கான சுதந்திரம் நமக்கு தேவை. Yeah. With this, I would like to invite Surya Mai for the presentation on internal governance. வணக்கம். என் பேர் சூரியமை, என் ஊர் Orville. Orville நகராட்சி மண்டபத்தில் வேலை செய்கிறேன். இன்னைக்கு இந்த Orville ஆர்கனைசேஷன் நம் Orville நகராட்சி பற்றி பேச போகிறேன். I'll do the rest in English. Hopefully one day I can do my own Tamil translation, but for today Induja will help me. But actually I would just like to begin by inviting another moment of silence for another fellow Aurovillian. Some of you might be aware that Gautam had a very bad accident. He was my student in future school, and so just calling for a moment for him. Thank you. He was my student in last school, not future school. Gautam. He's one of our ultimate Frisbee players. And if you want to find out how to support, you can contact Smiti. She's doing all the coordination for his surgery and financial help. Okay. So I was asked by the organizing team to give a presentation on Orville's internal organization, and a presentation that would be accessible to people who are listening to this and trying to understand this for the first time. So I know that there are people in the room who know a lot about our internal organization, and there are people who know less, but I hope it'll be valuable to everyone, in any case, to see this presented today to all of us,
And maybe all of you will learn something new. Let's see. Okay. So following off from where Manas started, of course, the internal organization is ultimately managed by the Residents' Assembly. And the Residents' Assembly, as he might have said, is composed of all adult Orvillians, so all Orvillians 18, all of us. And we are responsible for managing the internal organization and participating in the development of Orville. And the Resident Assembly is one of the 3 authorities of the Orvo Foundation. So as Manas already really highlighted, but I want to say again, it is our legal authority to participate in the manifestation of Orville, and it's also our responsibility. And of course, our dedication and our commitment to that dates way before the Orville Foundation Act. I mean, this is a legal responsibility upheld in an act of parliament, but our commitment is, of course, starts with the dream, with her dream, with the Orville Charter, so it comes from a much, much deeper place as well. ஸோ மனஸ் சொன்னது மாதிரி ரெசிடெண்ட் அசம்பிளி அப்படிங்கிறது என்னன்னா 18 வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க அத்தனை பேரும் இங்கே ஆரோவில்ல ஜாயின் பண்ண அத்தனை பேரும் ரெசிடெண்ட் அசம்பிளி உருவாகி இருக்கோம். அதே மாதிரி இங்கே உள்கட்டமைப்பு நம்ம உள் அமைப்புகள் அந்த குழுக்கள் அது எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கோம். அதை விட முக்கியமாக ஆரோவில் ஃபவுண்டேஷன் ஆக்ட் அதில் வந்து அதிகாரப்பூர்வமான 3 அங்கங்கள் இருக்குது. அதில் ஒரு அங்கம் நம்மளுடைய குடியிருப்பாளர் சபை. இன்னொன்று பார்த்தோம்னா இது வந்து ஆக்ட் மூலமாக நம்ம ஒரு முக்கியமான அங்கம். ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நம்ம ஆரோவில் ஆரம்பித்தது வந்து மதரோட ட்ரீம், மதரோட சார்ட்டர். அதனால ஸோ நம்மளுடைய ரோல் என்ன, நம்மளுடைய வேலை என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆக்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்க முடியாது, அதுக்கும் பின்னாடி போய் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். இதுலேருந்து தான் எல்லாருமே வந்திருக்கோம். So we don't have the latest version downloaded, so you'll see some of the suggestions for title changes. But basically, we want to say what are the actual intentions, what are the inspirations for our activities as a Residents' Assembly, as a community. Yeah, I mean, our activities are inspired by the ideals and the Charter of Auroville. This is what inspires us to do whatever it is that we might do in Orville. It's also motivated by the actual material base needed for the community to sustain itself and flourish. There's very practical work that we need to do to make sure that we have drinking water, that we have food, that we have houses to live in. And it's also, many of our activities are inspired by the challenges of humanity and the world, to which Orville is seeking to respond positively, you know, through many of our unit social enterprises like Wasteless and other places. நம்ம ஆரோவில்லோட நம்ம ரெசிடெண்ட் அசம்பிளியோட முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று என்னென்னா, இங்கே வந்து ஆரோவில் சார்ட்டர் படி நம்ம வாழற ஒரு விஷயம். இன்னொன்று நம்ம வாழறதுக்கு பொருள் சம்பந்தமான தேவைகளும் உண்டு. நம்ம வாழறதுக்கு வீடு வேணும், நம்ம குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வேணும், நமக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நம்ம வந்து நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டு அதோடு சேர்ந்து முன்னகர்றது. அதுக்கப்புறம் Induja and I worked on this presentation together, so we might go a little bit back and forth like that. So basically, what are the main areas of activity of the Orvo community historically and today? I mean, we've been very active in the fields of education, arts, culture, media, health and healing, conflict resolution, agriculture, afforestation and ecological restoration, architecture, construction, renewable energy, municipal services, so these are things like maybe eco-service or Putus water, handicrafts industries, which are being lost, as we know, all over the world, research, and finally, our own internal organization. நம்ம இவ்வளோ நாளாக இந்த ஆரோவில்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க வேலைகள் வந்து பலதரப்பட்ட வேலைகள். ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணல. பார்த்திங்கன்னா கட்டிட கலையாக இருக்கட்டும், எவ்வளோ கலைகளை நம்ம வந்து இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது இல்லாமல் ஒரு சுற்றுப்புற சூழலுக்கான அந்த விஷயங்களையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி, இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது இல்லாமல் சின்ன சின்ன நுண்கலைகள், அந்த லோக்கல் இடத்துக்குள்ள இருக்க அந்த மாதிரியான கலைகள், அதையெல்லாமும் நம்ம வந்து நிறைய பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். அதில் நிறைய ஆராய்ச்சிகளும் பண்ணி புதுமைகளையும் நம்ம கண்டிருக்கோம் இத்தனை வருஷத்தில்.
And now let's look at how these different areas are actually being held and organized within Orville. So what are the different, let's say, holding spaces for some of these activities? So of course we have Orville's working groups, which we'll talk about in a little bit more detail later. We have Orville services, which manage a lot of our collective needs, like the solar kitchen, for example. We have Orville units that organize different aspects of our economy, which is very important for us to sustain ourselves. We have research centers that coordinate research projects in so many fields, such as CSR or SIRE. And we have various projects and initiatives taken up by individuals, by self-formed groups to try and experiment, which is what we're here to do. நம்ம ஆரோவில் நிர்வாகத்தோட செயல்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான அங்கங்கள் இப்போ செயல்பட்டுட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோவில் செயற்குழுக்கள் டவுன் ஹாலில் இருக்க அத்தனை குரூப்ஸுமே இன்னும் நிறைய வெளியவும் இருக்குது. ஆரோவில் சேவைகள் நமக்கு தேவையான ரெசிடென்ட் சர்வீஸ், ஈகோ சர்வீஸ் எல்லாம் அந்த சர்வீசஸ் எல்லாம். அப்புறம் யூனிட்ஸ் நம்மளோட பொருளாதாரத்திற்கு பங்களிக்கிற மாதிரியான யூனிட்ஸ். அப்புறம் ரிசர்ச் ஆராய்ச்சி. நம்ம முக்கியமான ஒரு நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் விஷயம் என்னன்னா நம்மளோட ஆராய்ச்சியும் நம்மளோட புதுமைகளும் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. அதே மாதிரி புது புது திட்டங்கள், புது துவக்கங்கள் இது எல்லாமே நம்ம நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம். So let's look just a little bit more closely at the working groups, so the working groups of the Residents' Assembly. So working groups are constituted by the Residents' Assembly in order to oversee and manage these various aspects of our community life and its organization. And the Residents' Assembly defines their structure, their membership, their functioning, and their mandates. நம்ம இவ்வளோ விஷயம் சொன்னோம், செயற்குழுன்ற விஷயம் சொன்னோம், செயல்பாட்டில் இருக்க குழுக்கள் அப்படின்னு சொன்னோம். அதெல்லாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம தான். நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லாரும் தான் அதில் வேலை பார்க்குறோம். அது நம்மளுடைய வேலை பார்க்குறோம், வேலை பார்க்கணும். இதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு பொறுப்பாகவும் இருக்குது. ப்ளஸ் அந்த குழுக்கள்லாம் வேலை செய்யுது இல்லையா, அதுக்கான அது என்ன மாதிரி வேலை செய்யணும், என்ன வேலை செய்யணும், யார் எதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொடுக்கறதும் நம்ம தான். எல்லாம் பொறுப்பும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. So working groups are therefore mandated by and they are accountable to the Residents' Assembly as a whole. Working group members, of course, are members of the Residents' Assembly themselves, but they're constituted by and accountable to this larger body. A few of these working groups are also mandated by the Orville Foundation as a whole and interact with the governing board. Therefore, they're accountable to it as well as to the Residents' Assembly. And we'll go into that in a little bit more detail. இன்னும் சிலது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லாம் செயல்பாட்டில் இருக்க அத்தனை குழுக்களும் வந்து குடியிருப்பாளர் சபையான நம்ம மொத்த பேரும் இன்னைக்கு ஒரு 3000 பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா அத்தனை பேருக்கும் வந்து அவங்க செய்கிற செயல்கள் வந்து அவங்க அத்தனை பேருக்காகவும் செய்யணும். ப்ளஸ் அதுக்கு மேலே சில குழுக்கள் இருக்குது நேரடியாக கவர்னிங் போர்ட் ஃபவுண்டேஷன் அவங்களோட நேரடியாக வேலை செய்கிற சில குரூப்ஸும் இருக்குது. ஆனால் அவங்களுடைய விஷயமும் ரெசிடெண்ட் அசம்பிளிக்காகவும் கவர்னிங் போர்டுக்காகவும் அவங்க 2 பேருக்கும் சேர்த்து தான் அந்த வேலைகளும் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So this is something we can catch all these things. I think everybody would be familiar, and who also not know much about the organization also can connect to things that are here in this slide. This because these are some of the things that are there in our life every day. We interact with it, so we can all recognize these things. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுதுல இதுல இருக்க ஏதாவது விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் இது எல்லாமே நம்ம கூடவே வருது, சரிதானே? இன்னும் கூட நிறைய இருக்கலாம், ஏதாவது நாங்கள் விட்டுருக்கலாம். ஆனால் இங்கே இருக்க ஒரு விஷயம் கூட நம்மளை வந்து நம்மளோட தினசரி வாழ்க்கையில் நம்ம சொல்லாத பார்க்காத வேலைகள் இல்லை, சரிதானே? ஓகே. So all of these things that we might come across in our daily life are in some ways held either by working groups or by services. So we just want to start to kind of build an understanding a little bit of this ecosystem that makes everything actually possible and flow and be available to us. இத்தனை விஷயமும் வந்து சரியாக இயங்கிட்டு இருக்குது. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளோட தினசரி வாழ்க்கையை பாதிக்கிற விஷயங்கள். இது எத்தனையோ இயங்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு பின்புலத்தில்
எவ்வளோ பெரிய ஒரு கட்டமைப்பு நம்ம இருக்குது, ஒரு குழுக்களோட கட்டமைப்பும் எவ்வளோ பொறுப்புகளும் ஒருத்தொருத்தர்கிட்டையும் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். So I'm just going to give now a little overview of our working groups. Yeah, Seyar Kurugal, I know that word. So just in brief. So I'll start with the three working groups that I mentioned before relate both to the Residents' Assembly and to the Governing Board. So they interact directly with both. So we have the Working Committee, which represent the Residents' Assembly in interactions with other entities, whatever they might be. And also assist the Residents' Assembly and the Governing Board, both in their functions. Then we have the Funds and Assets Management Committee. So the funds that they manage include contributions to Orville, the budgets for Orville, investments, various accounting needs, GST, all of these things. And the assets that they manage include all of our buildings, including housing, land, and other intangible assets like the units and services that have been created here. And finally, we have the Town Development Council, which is responsible for urban development and design. So it includes things like land use, building permissions, resource management and infrastructure, so looking after our water resources, our soil, our energy needs, vegetation, and also more broadly, regional planning, so placing this in a regional context. நம்ம வந்து ஒரு சில செயற்குழுக்கள் வந்து ஆர்ஏ மற்றும் ஜிபி இவங்க 2 பேரோடையும் சேர்ந்து வேலை செய்கிறோம் அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா. அதில் முக்கியமான 3 குழுக்கள் என்னென்னா, ஒன்று ஒர்க்கிங் கமிட்டி ஆரோவில் செயற்குழு, ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் அசெட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி எஃப்ஏஎம்சி, நிதி மற்றும் சொத்துக்களை நிர்வகிக்கும் குழு, மற்றும் நகர வளர்ச்சி குழு டவுன் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில். ஸோ இதோடைய ஒரு சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, ஒர்க்கிங் கமிட்டி வந்து நம்ம நிறைய வெளிப்புற சட்டப்பூர்வமாக நிறைய பாடிஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்களோட நம்ம பேசுகிறதுக்கு, நம்மளுடைய ஒரு விஷயம் சட்டப்பூர்வமாக எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் ஒர்க்கிங் கமிட்டி அது அவங்களுடைய வேலை. அதுக்கப்புறம் நிதி நிர்வாக குழு, நம்ம ஆரோவில் வருஷம் நம்ம ஆரோவில் நடத்தணும் அப்படிங்கிற போது அதுக்கான என்ன சொல்கிறது, வரவு செலவு பட்டியல், அப்புறம் எந்த இடத்துல எவ்வளோ பணம் எவ்வளோ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எவ்வளோ விஷயத்த நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து எதை வந்து முக்கியமாக எடுத்து நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் எஃப்ஏஎம்சி பண்ணுவாங்க. டவுன் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் வந்து இந்த நகரத்தை வளர்க்குறதுக்கான ஒரு முக்கியமான வேலை, எந்த நிலங்களை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறதா இருக்கட்டும், எந்த இடத்துல எந்த கட்டிடங்கள் வரணும், அந்த மாதிரி விஷயங்களும். அதை தாண்டி நமக்கு தேவையான கட்டமைப்புகள், தண்ணி தேவை, கரண்ட் தேவை, போகிறதுக்கு வரதுக்கு ரோடு தேவை, ப்ளஸ் இன்டர்நெட் தேவை, இந்த மாதிரி கட்டமைப்புகள் இது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறவங்க அவங்க. ப்ளஸ் ரீஜனல் பிளானிங். நம்ம எல்லாம் ரொம்ப தனித்துவமான ஒரு விஷயம் ஆரோவிலுக்கு என்னென்னா, நம்ம வந்து எங்கேயுமே தனியாக இல்லை, நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லா உண்மைகளோடையும் நம்ம சேர்ந்து இருக்கோம். அதுதான் நம்மளோட முக்கியமான தனித்துவம். நம்ம வளரும் போதும் தனியாக வளரல, எல்லாமே நம்மளோட சேர்ந்து வளருது. நம்மளை சுற்றி இருக்க அத்தனை கிராமங்களாக இருக்கட்டும், தண்ணி எல்லாமே அதோட சேர்ந்து வளருது. அதையும் முக்கியமாக நம்ம பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு நகர வளர்ச்சி குழுக்கு இருக்குது. So other Orville working groups include, for example, the Housing Board, Entry Board, Land Board. I put all the boards together on one slide. So Housing Board looks over the management of housing assets, so stewardship questions and also housing projects, and they are overseen by the FAMC. The Entry Board oversees the newcomer process, guides potential new Orvillians and presents them to the Orville community for feedback. And the Land Board is, of course, responsible for land purchase as well as land protection in collaboration with Working Committee, FAMC, as well as the Secretary of the Orville Foundation. அடுத்த மீதி செயற்குழுக்களை பற்றி சுருக்கமாக பார்க்கணுன்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஹவுசிங் போர்டு. நம்ம யாருக்கு எந்த வீடு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே வந்து ஹவுசிங் போர்டோட வேலை. அது வந்து எஃப்ஏஎம்சின்ற குழுக்கு உள்குழுவாக வருது. அதுக்கப்புறம் என்ட்ரி போர்ட், இதுவும் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும், ஆரோவில்குள்ளே வரவங்க எல்லாரையும் வந்து வரவேற்கிற ஒரு முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்குது. அதுவும் நம்ம ரெசிடென்ட்ஸோடு சேர்ந்து தான் வேலை செய்யுது. எப்படின்னா, நம்ம எல்லாரையும் வந்து கம்யூனிட்டி ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவோம். ஸோ நம்மளுக்கும் அதில் ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்குது, யார் உள்ள சேர்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுலையும். அதே மாதிரி லேண்ட் போர்டு இருக்குது. புது நிலங்களை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னாலும் வாங்கணும்னாலும் அந்த நிலத்தை வந்து பாதுகாக்கணும், அதையும் முக்கியமாக பார்த்துக்கிறது லேண்ட் போர்டு.
Then we have the Orville Council, whose responsibility, whose mandate is to uphold the harmonious internal organization of Orville, so ensuring the proper functioning of our working groups and also wholesome relationships amongst community members and amongst community members and the groups. Then we have the Budget Coordination Committee, which coordinates the communal budget of Orville, so allocating maintenances, budgets for services, as well as collecting contributions from units, individuals, and other donors. And the BCC is overseen by the FAMC. Then we have the Farm Group and the Forest Group, which respectively are responsible for the management and development of farms and forests. And we have the Green Group, which is mandated to look into joint farm and forest group issues in collaboration with the TDC. நம்ம ஆரோவில் மன்றம் ஆரோவில் கவுன்சிலோட முக்கியமான வேலை என்னன்னா நம்மளோட எல்லா உள்குள்ளே நம்ம வந்து நம்மளை அமைச்சுக்கிற நிர்வாகங்களை எல்லாம் வந்து மேற்பார்வை பண்ணுறதும் எல்லா குழுக்களும் சரியாக அவங்களோட வேலையை செய்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதும் நம்ம எல்லாரோடும் ஒரு நல்லிணக்கத்தை எப்பயுமே கூட கொண்டு போகிறதுக்கான அந்த முக்கியமான பொறுப்பும் கவுன்சிலுக்கு இருக்குது. பட்ஜெட் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி இது வந்து நம்மளோட வரவு செலவு அதையெல்லாம் பார்க்குறது, யார் எந்த இடத்துக்கு எவ்வளோ மெயின்டெனன்ஸ் போடணும், எதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணணும், எங்கேருந்து எவ்வளோ நமக்கு ஒரு யூனிட்லேருந்து எவ்வளோ நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வருது, அதையெல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்ணுற விஷயம் பிசிசி பண்ணுறாங்க. அடுத்து ஃபார்ம் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் குரூப், நம்மளோட முக்கியமான விஷயம் வந்து ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட்டும், அந்த ஃபார்ம்ஸையும் ஃபாரஸ்ட்டையும் வந்து பார்த்துக்கிறதுக்காக ஃபார்ம் குரூப் ஃபாரஸ்ட் குரூப்னு அவங்களோட பொறுப்புகள் தனியாக இருக்குது. இந்த ரெண்டு குரூப்பையும் இணைக்கிற மாதிரியான ஒரு குரூப் தான் வந்து கிரீன் குரூப். So all of these working groups don't operate completely in isolation. So of course there's overlap between different areas. We won't go into this complexity today, but I just want to highlight visually that it's not just everybody in their corner. ஸோ இவ்வளோ விஷயம் நம்ம தனித்தனியாக பார்த்தோம். இது எல்லாமே தனித்தனியாகவும் இயங்கிறது இல்லை, இது அத்தனையுமே இங்கே இருக்க மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து தான் இயங்க முடியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ வருஷமா அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு, இவ்வளோ பேர் ஒன்று சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு. இது எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறது யாருன்னா நம்ம தான். ஸோ நம்மளோட பொறுப்பு அது. ஸோ ஆல்ரெடி நம்மள சில பேர் நம்மளை அங்கே பார்க்கலாம், நான் இங்கே இருக்கேன் நான் அங்கே இருக்கேன்னு. ஸோ நம்ம இன்னும் நிறையா அதை பார்க்கணும், அதை பொறுப்பை வந்து நம்ம எடுத்து செய்யணும். So I'd now like to share I guess if I'm not wrong the tea would be ready, but can we just stay for 5 more minutes? We are finishing, just 5 more minutes. Yeah, so 5 more minutes and then we can break and then come back together. So just to briefly have an overview of decision making, because we looked at organization, now about actual decision making of the Residents' Assembly. So we have Residents' Assembly decisions, RADs, which are decisions of the Residents' Assembly as a whole, the body as a whole. And then we have decisions made by the working groups that it appoints. Residents' Assembly as a whole can make a decision on any topic, absolutely any topic, okay? Any Orvillians, it has to be a minimum of 60, not just one person, or working groups can propose that a decision be taken by the Residents' Assembly. ஸோ நம்ம குடியிருப்பாளர்கள் சபைக்கு முக்கியமான இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது. அது என்னென்னா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து முடிவெடுக்கிற விஷயம். நம்மளை கட்டமைச்சிக்கிறதுக்கான முடிவுகளையும் நம்ம எடுக்கிற பொறுப்பில் நம்ம இருக்கோம். அதுக்கான ஒரு முறை தான் வந்து ரெசிடென்ட் அசெம்பிளி டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ். அந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளை எல்லாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தோணுச்சுன்னா ஒரு 60 குடியிருப்பாளர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு முடிவு முறையை நம்ம வந்து முன்னெடுத்தலாம். The Residents' Assembly Service, so the RAS, coordinates the decision-making processes of the Residents' Assembly as a whole, as per whatever guidelines policy for decision-making the RA has decided for itself. All Orvillians over 18 can participate in the decision-making process, and others, so our youth, newcomers, volunteers, are welcome to attend the meetings. And this is as per the present policy.
Decisions of the Residents' Assembly as a whole are more powerful than any of its working group decisions. And remember, the RA can take a decision on any topic. So why is it more important? Because the RA is the body that constitutes its working groups, and its working groups are accountable to it. And it also decides on their mandates. ஸோ அந்த முடிவு முறைகளோட முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அந்த முடிவு முறைகள் வந்து நம்ம மற்ற செயற்குழுக்கள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்க எடுக்கிற முடிவுகளுக்கும் மேலே நம்ம குடியிருப்பாளர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து எடுக்கிற முடிவுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்குது. ஏன்னா அந்த செயற்குழுவில் யார் வேலை செய்யணுங்கிறத முடிவு எடுக்கிறதுமே நாம தான். ஸோ நம்ம எடுக்கிற முடிவு அதுக்கும் மேலே அதுக்கான முக்கியத்துவம் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். Other than these RADs, other than decision-making processes, any community processes can be held by the Residents' Assembly. So we can choose to gather any time to discuss, share, explore, envision any matter of collective concern, just like we're doing today. இன்னைக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இந்த முடிவு முறை ஒரு விஷயம் இருக்கு. இதை தாண்டி நம்ம பல வகையில் நம்ம வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை முன்னெடுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இன்றைக்கி கூடியிருக்க இந்த கூட்டம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து என்னமோ ஒரு விஷயத்தை பற்றின தகவலை நம்ம எடுத்துக்கணுங்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை வந்தப்போ அதை வந்து எப்படி முன்னெடுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரீம் வீவிங்ன்ற ப்ராசஸ் நடந்தது. அது வந்து நம்ம புதுசு ரொம்ப முதல் முறையாக பண்ணோம். ஆனால் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளே வந்து தேடிக்க வேண்டிய விஷயங்களும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. So just to recap, our internal organization has been developed internally and it's modifiable. Yeah, it can evolve to meet our needs at different stages of our collective evolution. And it's completely managed by Aurovillians. Our decisions are taken by the Residents' Assembly as a whole on any topic of collective interest or by working groups selected by the Residents' Assembly in their respective areas. நம்மளுடைய உள் நிர்வாகம் எப்படின்னா, நம்ம ஒரு சில கொள்கைகள் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் ஒரு குரூப்புக்கும். ஆனால் அந்த கொள்கைகள் எதுவுமே வந்து நமக்கேற்ற மாதிரி, அதாவது நமக்கேற்ற மாதிரினா காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மாற்றி நம்ம முன்னெடுத்து கொண்டு போகிற அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த சுதந்திரம் இருக்குது. அந்த மாதிரியான கொள்கைகள் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். எல்லாமே இந்த உள்கட்டமைப்பு எல்லாமே வந்து முழுக்க ஆரோவிலியன்ஸால் மேனேஜ் பண்ணப்படுது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய முடிவுகள் நம்மளை எல்லாரையும் பாதிக்கிற மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம வந்து முன்னெடுத்து நம்ம அதுக்கான முடிவை எடுக்கிற உரிமையும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ப்ளஸ் நமக்காக நியமிச்சிருக்க அந்த செயற்குழுக்களும் நம்ம அந்த முடிவை எடுக்கிறதுக்கான பவரை நம்ம அவங்கள்ட்டையும் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். Our authority is to manage the internal organization and day-to-day affairs of Orville, as Manas highlighted in his presentation, with the support of our working groups. And our responsibility is to participate in the development of Orville in all its aspects, as per its ideals and its charter. And that responsibility is actually shared with the governing board. They also are responsible to oversee the development of Orville as per the charter and its ideals. நம்ம முன்னாடி அந்த பில்ல சொன்ன மாதிரி தான் நம்மளோட தினசரி வாழ்க்கைக்குண்டான எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து பண்ணிக்கிற பொறுப்பு நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஆரோவில் ரெசிடென்ட்ஸ்க்கு. அதே மாதிரி நம்மளோட முக்கியமான பொறுப்பு என்னென்னா, இந்த ஆரோவிலோட டெவலப்மெண்ட், இந்த முன்னேற்றத்தில் முக்கியமான பங்கையும் அந்த ஆரோவில் சாசனத்துக்கு ஏற்ப நம்ம அந்த முன்னேற்றத்தை முன்னெடுத்து கொண்டு போகிற ஒரு பொறுப்பும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இந்த பொறுப்பு கவர்னிங் போர்டுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டிய முக்கியத்துவமும் இதிலிருந்து தெரியுது. So இதுக்கு அடுத்து so the other important thing that is making that is going around and that is very important at this moment is about development, because at this moment it's crucial, it has become crucial. And when we talk about development, we felt we need to have try to have a total understanding of what is development instead of aligning it to one or the other aspects. So we are trying to show that. Yeah. It's just two more slides. We can break and then we go. Excuse us, sorry.
யா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி 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 அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்மளை சுற்றி நம்மளை கேட்டுகிட்டே இருக்குது. இந்த வளர்ச்சிங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பொறுத்தது கிடையாது, எத்தனையோ விஷயங்களை உள்ளடக்கியது தான் இந்த வளர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலை வந்து நம்ம எல்லாரும் கொண்டு எடுத்து முன்னாடி போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த விஷயத்த சொல்கிறோம். Tamil. Okay, anyways, basically, yeah, development is a word that we've been hearing in our community recently. It's, I mean, very often. And what is development in the context of city normally is, I don't know, if a supermarket is open at 2 o'clock, I don't know. And there are like houses, buildings, roads, transport, infrastructure, yeah? But that's just any other city. Auroville is not just any other city, and we know it because we are experimenting human unity here while we are living. And so in Auroville, we see economy, education for sure. We have a unique education system here. Economy as well. We want to be self-sustainable here. Physical development, there's socio-cultural, there's research. We do a lot of research here. There's ecological. And one important thing at the end is, at the end, it has to come to the human, to ourselves, to develop internally also. I feel like whatever problem that we face, we have to come back to that space of togetherness to kind of go internal for a while and then think what the problem is and then move forward together. And yeah, I don't know, I recently learned an explanation for the word kadavul. You must have heard people saying, "Ayo kadavule, kadavule." It actually means, it's of two words. It's kadavul, which means go inside you and learn yourself. So yeah, I think at the end it's that simple. As Dinagar was saying, oh sorry, I'm doing it in English. Excuse me. ஸோ நம்ம தினகர் சொன்ன மாதிரி இந்த ஊரை வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை மட்டும் வளர்த்து கொண்டு போக முடியாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை விஷயங்களும் இருக்குது. பொருளாதாரம், கல்வி, பொருள் ரீதியான வளர்ச்சி, சமூகம், கலாச்சாரம், இது அத்தனையுமே இதுக்கும் மேலே கூட இருக்கலாம். நாங்கள் எதையாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம். இது அத்தனையுமே சேர்ந்து முன்னெடுத்தி ஒரு நல்லிணக்கத்தோட ஒரு ஒருமைப்பாட்டோட முன்னெடுத்தி கொண்டு போகணும். இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஆரோவில்ல ஹியூமன் ஆஸ்பெக்ட். பிகாஸ் நம்மளோட முக்கியமான இங்கே வந்திருக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான விஷயமே வந்து மனித ஒற்றுமை. அந்த நம்மளையும் நம்மளோட உள் விஷயங்களையும் வந்து நம்ம முன்னெடுத்தி முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு போகணும். இது எல்லாம் என்னைக்கு ஒன்று சேர்ந்து போகுதோ அன்னைக்கு நம்ம வந்து உண்மையான முன்னேற்ற பாதையில் இருக்கோம். ஸோ இந்த முக்கியத்துவத்தை நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். தினகர் இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க, நம்ம கடவுள் சொல்லுவோம் இல்லையா, கடவுள் வந்து இட் மீன்ஸ் தெய்வம், இட் மீன்ஸ் காட். But actually what it means is kada ul. I mean, go more deeper is what it actually means. We always contribute, I mean, we always orient it to the God, but it actually says find your God inside. Basically find God inside yourself, yeah. Yeah. And to be short, development is not just the physical part, it's something deeper. This is what we want to say. Yeah. And as RA, we have a big role to play. So we want to tell that, and most important is that we all participate. And that was the biggest intention of this meeting also, this gathering also. And we should continue, we should render participation in all the coming days, years, and however long it takes for us to build Orville together. Yeah. I think we should get going with the sharing as people start to come in. So Satish is already taking names. You can give your names to him so that we can go one by one for sharing. And I would like to remind the room that we keep the sharing for really as an open space for hearing out people. We may not be able to discuss about things. We may not be able to answer questions.
if it's very specific to something. If it's questions about the content that was presented, it will definitely be answered. But if it's about something else, we may not be able to answer them. Yeah, so let's try to keep it more a sharing from the heart that we want to always tell our fellow Aurovillians. Yeah, thank you. Oh, yeah. ஸோ உடனே நம்ம இப்போ ஷேரிங் ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம இப்போ உங்கள் மனசில் இருக்க எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணலாம். மைக் வந்து பாஸ் பண்ணுவோம், நீங்கள் இங்கே வந்து பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு ஒரு வேளை பேச தயக்கமாக இருக்குது, ஆனால் நான் அதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆர்ஏஎஸ் டீம் கிட்ட சொல்லலாம். அதை வந்து நாங்கள் உங்களுக்காக உங்களுடைய இதை பதிவு பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் ஓடிட்டு இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகளை பற்றி நம்ம இங்கே பேச வேண்டாம். நம்ம இங்கே ஒன்று சேர்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நம்மளால் ஷேர் பண்ண முடியும்னா அதை நம்ம பண்ணுவோம். ஏன்னா எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வுகள் இங்கே இல்லை, கேள்விகளுக்கு பதிலும் எல்லாமே இங்கே இல்லை. ஸோ அதை நம்ம எல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஷேரிங் செஷனை வந்து ஒருத்தருக்கான இடமா கொடுத்து பண்ணுவோம். ஓகே. Okay, so Ganesh, I once again request people to please come in and occupy the room. We have a lot of space in here. உள்ள எல்லாரும் வாங்க, இங்க நிறைய இடம் இருக்கு. ஓகே, உள்ள வாங்க. Okay, we have Ramanarayanan here to share something. I saw the slides. of presentation. And in one of the slides, it says that there is some related to RA and GB. And there are 3 working groups: Working Committee, FIMC, ATDC. To my understanding, there are 4 in that. It is my understanding, they can clarify. Because the entry board has been constituted right now under a regulation under the Foundation Act. And they are also answerable to the GB. And when GB comes, they also invite us to present. So my understanding can be wrong, but it was not in that group. It was on just the groups. Okay, thank you for that. We will definitely take that suggestion. Thank you for bringing that out. Yeah. The next. Hemant has something. I have a sharing to do from the behalf of Working Committee of the Resident Assembly. Some of us over here are already aware. About a few hours back, we shared a short message through different WhatsApp groups which are functioning within Auroville. The information which I want to share over here is about a writ petition which the Working Committee has filed in the High Court of Chennai to restore the rights of the Resident Assembly, the rights of the chosen Working Committee of the Resident Assembly. So today it has been admitted today it has been admitted in the Chennai High Court. There is the lawyer who appeared on behalf of the Secretary of Orville Foundation
has given an undertaking that in this 1 week till next Monday, there will be no action which will be taken, which will be detrimental to the rights and decisions of the resident assembly. Next Monday, the hearing will start, and once as it progresses, we'll keep reporting. Thank you. Thank you for this information, Hemant. We have Ganesh. Yeah, I'm just trying to not say anything. It means there is a court case to protect the working committee duly selected by the resident assembly. And this is a prayer to the Honorable High Court to hear our plea. At this point of time, I'm sorry, I can't get into any discussion. What we can do, and we can take this chance, as Sonia is saying, we can take a pause for a minute and pray and call for the force and be in that space of concentration that the divine will acts. Thank you so much. To just put it in a nutshell, in Tamil, so High Court la வந்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நிர்வகிச்ச ஒரு செயற்குழுவை அந்த குழுவை நிலைநிறுத்துறதுக்காக ஒரு கோர்ட் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கு. அது மூலமாக வந்து அடுத்த மண்டே வரைக்கும் அதுக்கு எதிரான எந்த ஒரு நடவடிக்கைகளும் ஆரோவில்ல யாராலையும் எடுக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஹைகோர்ட் நமக்கு சொல்லியிருக்கு. இந்த தகவல் வந்து ஒர்க்கிங் கமிட்டி சார்பாக ஹேமந்த் நம்ம முன்னாடி வச்சிருக்கார். அண்ட் இந்த விஷயம் வந்து நல்லபடியாக வரணும், இது வழியாக நல்ல விஷயம் வெளியில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம எல்லாரும் வேண்டிப்போம். Okay, Ganesh has something to say. I'm going to talk in Tamil. Yes, totally. நான் தமிழில் தான் பேச போகிறேன் இன்னைக்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் கணேஷ். கொஞ்சம் கிட்ட ஒன்றுமா? ஓகே. ரொம்ப நன்றி இந்த ஒரு எல்லாம் வந்ததுக்கு. நாங்கள் வந்து ஒட்டாண்டியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என் ஃபேமிலி அங்கே இருந்தாங்க. அப்போ ஜென்ரல் கே திவாரி அவர் வந்து எங்களை ஆரோ மாடல் கீடு, அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் ஒன்று இருந்தது ஸ்ரீ அரபிந்த சொசைட்டிக்கும் ஆரோவிலுக்கும். அப்போ 8 போன ஃபேமிலி தான். அதில் ஒரு பையன் நான் அங்கே பிறந்தேன் ஒரு 38 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ அங்கே அப்போலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நாங்கள் வந்து வெள்ளைக்காரங்க, தமிழங்க, வடநாட்டுக்காரங்க இதுமாரிலாம் பார்த்தது கிடையாது. ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்றா வாழ்ந்தோம், ஒன்றும் வாழ்ந்துன்னுக்கிறோன்னு நினைக்கிறேன். அதேமாரி இங்கே வந்து நாங்கள் எவ்வளோ வேணால் சண்டை போட்டுக்குவோம். நாங்கள் எவ்வளோ வேணால் இங்கே எத்தனை பேர்கிட்ட நான் எதிரியாக இருக்கலாம், எதிராக நாங்கள் ஆனால் ஒன்றா ஆகிடுவோம். ஒரு நாள் இன்றைக்கி ஒன்றாகலாம், நாளைக்கு ஒன்றாகும் கண்டிப்பாக. இது நம்ம மதர் கொடுத்த இடம். இது நம்ம ஒரு காமனான ஒரு நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு இது இருக்குதுன்னா, நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு காமனாக ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்கன்னா அது ஸ்ரீ அன்னையும் ஸ்ரீ அரபிந்தாவும் தான். நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் எல்லாருமே அவங்க.
ஸோ அதேமாரி ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போக பார்த்தலாம் அந்திரே நீங்கள் இங்கே எத்தனை பேர் அந்திரேன்னு ஒரு அந்திரே ஸ்கூலுன்னுவாங்க, அதை தான் நியூ கிரியேஷன் நவ் நியூ ஏரா. அவர் உருவாக்கி அவருடைய படம் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்குது. ஒரு தெய்வமாக பார்க்குறாங்க, நம்புகிறேன். அதுமாரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆரோவிலுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவங்க, கான்ட்ரிபியூட் பண்ணின்னுக்கிறவங்க. ஸோ அதுமாரி வகையில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அதுமாரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். எல்லாரும் ஒரு இந்தியனுடைய ஒரு முன்னேற்றமோ இல்லை இதுலேயோ எல்லாத்துடைய பங்கும் இருக்குது. இதைத்தான் நான் வந்து மனப்பூர்வமாக சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். அப்புறம் இந்த கோலம் போட்ட இந்துஜாவுக்கு ரொம்ப நன்றி. The last one, wait. Sorry, I'm taking. Yeah. Thank you very much. Yeah, what he was saying was when there was an issue between the society and the Orville, he was one of the families that was moved from Moratandi to Auroville, which was 38 years back, and oh, okay, it's okay. He's here since 38 years, and since the beginning, he feels that we have always been together. Like there has been different nationalities and everybody living together, and we have never felt any difference. I mean, any divisions among us. We were able to live. Thinking that we are one family. We never thought of dividing or anything. So he still believes that it's still there and we are still there and we have to move on with it and we can do much better with it. And what was... So we may have fights, we may have personal disagreements and everything, but that doesn't mean that we won't be able to move forward together. So he wants to highlight that point. Thank you, Ganesh. வணக்கம் ஆரோவில். எல்லாருக்கும் என்னை பற்றி தெரியுமா என்னன்னு தெரில. நான் ஒரு 52 வருஷமாக ஆரோவில்லில் வாழ்ந்துட்டு ஆரோவில்லில் சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா இடத்துலையும் நான் சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். எனக்கு ஆரோவில்லில் என்ன நடக்குதுன்னு எல்லாம் தெரியும். ஆனால் ஐ ஓன்ட் பார்ட்டிசிபேட் எனி குரூப்ஸ். ஐ டோன்ட் லைக் இட். நான் வந்து ஒரு லேண்ட் சர்வேயராக இங்கே வந்து வேலை பார்த்து நிறைய நிலங்கள் வாங்கியிருக்கோம். அந்த நிலங்களெல்லாம் ஒன்று சேர்க்கறதுக்கு நிறைய உழைச்சிருக்கேன். In between Auroville and government offices, our work is mainly related with the government officer liaison. அங்கே போயிட்டு நம்மளுடைய வாங்கின நிலத்துக்கு டைட்டில் சேஞ்ச் பண்ணணும். அதை வந்து ரொம்ப நாளாக யாருமே பண்ணலை. எல்லாம் வாங்க வேண்டியது அதோட விட்டுற வேண்டியது. அந்த நிலத்தை கன்சாலிடேட் பண்ணவே இல்லை. நான் இறங்கி ஃபைல் தயார் பண்ணி ஒரு 500 ஐட்டம்ஸ் மேலே நான் வந்து பட்டா மாற்றி ஆரோவில் ஃபவுண்டேஷன் பேரில் கொண்டு வந்திருக்கேன். அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்பர் இருக்கும். இன்னும் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதுக்கு பண்ணுறதுக்கு வசதி இல்லை. மேலும் இது ஒரு பெரிய கன்சர்ன். இதுக்கு ஒரு 3 சர்வேயர் தேவை. 3 சர்வேயருக்கு இங்கேருந்து நல்ல வேலை செய்யக்கூடிய பிள்ளைங்களை தஞ்சாவூரில் ஒரத்தநாடுன்னு ஒரு தமிழ்நாடு சர்வே காலேஜ் இருக்குது. அங்கே அனுப்பி அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து நம்ம வேலையை பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பொருளாதாரம். லேண்டை வந்து அப்படியே மடக்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ பயிரிடுறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க. அவங்களெல்லாம் பிரித்து கொடுங்க. பிரித்து கொடுத்து பயிர் செய்ய சொல்லுங்கள். ஆனால் கெமிக்கல்லாம் யூஸ் பண்ண வேணால் அட்வைஸ் பண்ணுங்கள். நான் வந்து 2 சுனாமி சமயத்தில் ஆரோவிலுக்கு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி கொடுத்தேன். நிஷா புயலில் வந்து ஒரு 5 லட்சம். அண்ட் தென் தானே புயல் வந்தது, அதில் வந்து 20 லட்சம். 20 லட்சத்தையும் நான் போய் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டாந்து ஃபவுண்டேஷனில் கொடுத்து
ஆனால் அந்த பணம் யாருக்கு போச்சுன்னே தெரியாது. உண்மையான பெனிஃபிஷருக்கு போய் சேரல, யாருக்கோ போய் சேர்ந்துடுது. அதை தான் நான் சொன்னேன். அது எல்லாருக்கும் யாருக்கும் பிடிக்கல. என்ன இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்குது ஆரோவிலுக்கு. இப்போ கூட நீங்கள் இறங்கி கவர்மெண்ட்டில் எவ்வளோ திட்டங்கள் வருது. நம்முடைய லேண்டை பாதுகாக்கிறது, லேண்ட் ரெக்ளமேஷன் ஆக்டுன்னு ஒன்று, அதில் நம்ம லேண்டை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். த்ரூ பண்டிங், சாயில் எரோஷன் கண்ட்ரோல், இந்த மாதிரி நிறைய வேலை செய்யலாம். இந்த நிலத்தை பிரித்து கொடுத்தீங்கன்னா யார் விரும்புகிறாங்களோ அவங்க போய் பயிரிடலாம். ஆரோவிலுக்கு இன்கம். இதெல்லாம் செய்ய மாட்டீங்க, யாரும் விட மாட்டீங்க. எங்கள் சொத்து அப்படின்னு யாரும் விற்ற முடியாது. ஆரோவில் சொத்தை போய் அவ்வளோ சீக்கிரம் விற்க முடியாது. அது ஒரு தவறான எண்ணம் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்குது. அதை மாற்றிக்கிங்க. அவ்வளோ சாதாரணமாக விற்க முடியாது. இதில் நிறைய லேண்டை வந்து சில அதிகாரிங்க ஆரோவில் லேண்டே ப்ரைவேட் ஆளை உள்ளே சேர்த்து வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வெயிட் ஐ வில் டெல். இதெல்லாம் தெரியாது, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது யாருக்கும். எனக்கு தெரியும், நான் சொல்கிறேன். அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எந்தெந்த லேண்டு யார் பயிரில் பதிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த அதிகாரியை பிடிச்சி விரட்டணும். தப்பு அதெல்லாம். எவனோ நிலம் வாங்கிட்டு கொண்டாந்து இப்போ இங்கே ரீசெண்ட் கேஸ் இப்போ செட்டிட்டு உள்ளதில் ஏக்கரில் 25 ஏக்கர் 27 ஏக்கர் வாங்கியிருக்கானுங்க. இப்போ அதில் வேறு ஒருத்தன் வந்து புகுந்துக்கிட்டு ஏன் சொத்துன்றான் எவர் கிரீன். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு, யாருக்கும் தெரிய மாட்டுது. நீங்களும் போய் பார்க்க மாட்டீங்க, கேட்க மாட்டீங்க. கேளுங்க. இவங்க சொன்னாங்கல்ல, நீங்கள் ஒன்று எது வேணாலும் எல்லாரையும் போய் கேட்கலாம், இதையும் கேட்கலாம், ஒர்க்கிங் கம்பெனியும் கேட்கலாம், எல்லாத்தையும் கேட்கலான்னு. ஒரு நிலம் வாங்குறான்னா எங்கே வாங்குறீங்க, அது விலை எவ்வளோ, இதெல்லாம் கேட்கணும். யாரும் இதுவெல்லாம் கேட்டதே கிடையாது. ஆனால் கேட்டவன் தான் திருடலாம். இதான் ஆரோவில் நடந்துகிட்ருக்கு. தயவுசெய்து இது மாதிரிலாம் இருக்காதிங்க. நம்ம பணம் எவ்வளோ பணம் போயிட்டுருக்கு. அது மாதிரி தவறான முடிவால் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வந்து லூட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த நிலம் மாறணும், ஆரோவில் வந்து வளரணும்னா இதில் வந்து எல்லாரும் உழைக்கிறாங்க. முக்கால்வாசி தமிழ் மக்கள் நல்லா உழைக்கிறாங்க, தெரியும், நான் பார்த்துருக்கேன். சில பேர் நான் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில், நான் அதில் இருக்கேன், நான் இதில் இருக்கேன், நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அது ஒரு பெருமையாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க. இது மாதிரிலாம் செய்யாதீங்க. எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலாக இருந்தால் செய்யுங்க, வேலை பாருங்கள். அப்புறம் ஏதாவது ஒரு டிசிஷன்னா அதுக்கு ஒரு சப்குரூப் போடுறது. அந்த சப்குரூப் பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்க முதல்ல வந்து இப்படி தான் நீ முடிவு கொடுக்கணும்னு சொல்லிடுது. அதெல்லாம் தப்பு. உங்களுக்கு எதுக்கு சப்குரூப்பு? நீங்கள் தானே அதை செய்ய வந்திருக்கீங்க, நீங்களே செய்யுங்க. வேணாம் வேணாம் வேணாம், கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம். நன்றி. Yeah. So I just got a notification of some point that I missed from Ganesh, which I forgot to translate. He mentioned about Andre, the new era school and new creation school. We all know them, and he also said that we keep him in the we keep him equal to God. So he what he mentioned was behind the development of Indians or anybody, we have all been together regardless of the nationality and everything. So he brought an example of how Andre has helped a lot of people here, and KK Tiwari also. Yeah, thank you. Yeah, I'll try to put it in a nutshell. Whatever I remember, yeah. So basically what he was saying was he has been working in land board, and he has helped in a lot of land purchases, and there is an importance to protect the land that we have consolidated, because a lot of they are prone to encroachment many times. So we need to protect, and we need to put in place mechanisms to protect that. And also he mentioned that we need more land surveyors. We need to try to find ways to how we hire them and
make use of them. And then he was also saying that there's a lot of things happening, and as Residents Assembly, we saw that we have a lot of responsibilities, but we don't exercise those when we don't exercise those responsibilities, we leave room for things that are not ideal to happen here. So we may, money gets used in a wrong way, and many other things happen like that. So he emphasized on importance of us asking questions, or taking part in all the processes. What did I miss? I think, yeah. Friends, just a suggestion, maybe frame our speeches to 3 minutes, let's say. So it will be good also for Induja to translate the contents, yeah? Please just, we will notify when it's time. Also, the intention is to give space to how many other people are coming up. So let's try to share that from our time also. Thank you. Who is next? Yeah. Who's... Hi, my name is Giovanni. I am a member of RAS, as many of you know. And I received so far only one anonymous message that I'm going to read. It's a simple statement. Thank you for organizing this meeting. It is so powerful and inspiring to see and feel the togetherness that was so necessary. And anyway. Sorry, no. Yes, so that was from my RAS role, and then now I want to say something from my own personal side. Can I just translate that? Sure, you can. Okay. So what he was saying was, the person who wanted to share this, oh, sorry. I'm sorry. இவங்க இதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நம்ம இந்த கூட்டத்தை ஆர்கனைஸ் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து நன்றி சொல்கிறாங்க. இது வந்து நம்ம ஒற்றுமைப்பாடை வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு தருணமாக இருந்திருக்கு. ரொம்ப இது ஒரு சக்தி வாய்ந்ததாக அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க. இதை வந்து நமக்கு தெரிவிக்கிறாங்க. தேங்க்யூ. And there are still many more available piece of paper. So what I wanted to say is that from a part of the community comes this call of build the city together. Let's build it together. And I've heard also here the same aspiration. So I came up with one idea. So why don't we build, first building, the resident assembly pavilion? Because we don't have a place to meet. We meet in different spaces which we have to book, and sometimes we can't, and then we have to move another place. This is the most important building the community should do tomorrow. So let's do it. Let's create. We have a lot of architects. Let's come up with an idea. And I am sure, really sure, the other side, whatever, if you want to take side here and there, they can't say no. We build together. Let's build a resident assembly pavilion. ஸோ ஜியோவானி என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்போ குடியிருப்பாளர் சபையோட முக்கியத்துவம் இதெல்லாமே நமக்கு தெரிய வருது. பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேரணும் அப்படிங்கிற போது இதுக்கான ஒரு இடம் தேடுறதோ இதுக்கான வேலைகள் எல்லாம் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது. ஏன் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த நம்ம இதை பில் பண்ண போகிறோம், இதை கட்ட போகிறோம் சொல்கிறோம்ல, ஏன் அந்த கட்ட போகிற முதல் விஷயம் வந்து ஒரு குடியிருப்பாளர் சபையுடைய பெவிலியன், ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் டு டிரான்ஸ்லேட், நமக்கான ஒரு இடம் ஒன்றத்தை உருவாக்கலாமா, அது வந்து நம்மளோட முதல் படியாக இருக்கலாமா அப்படிங்கிறத அவர் வந்து முன்வைக்கிறாரு. ஸோ வணக்கம், நான் செந்தில். ஒரு 40 வருஷமாக ஆரோவில் ஒர்க் பண்ணுறேன். மதர் சொன்ன ஒரே விஷயம் மனசு வருது. நம்ம அனைவரும் ஒன்று கூடுவது தான் ஆரம்பம். நம்ம ஒன்றாக இருப்பது தான் ஒரு கோஆப்ரேஷன், ஒரு ஒத்துழைப்பு. நம்ம அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து வேலை செஞ்சால் தான் ஒரு முன்னேற்றம்.
மதர் சொல்லியிருக்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. Please excuse me. Sorry. So yeah. So he's saying the mother. I can do. Okay. Mother சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் நம்ம Sorry guys. So he's trying to tell that mother has said only one thing, that the moment we come together will be the start of doing things together. So we are happy that we are together here. And also we are நம்ம ஒன்று கூடி இருப்பதான் ஒரு ஒருத்தர் So being together, so we are here together today, and carrying forward this togetherness is equally building Auroville. And we have to work together in order to move forward. Yeah. இதை மதர் வந்து ஆரோவில் வந்து ஒரு ரெண்டாவது உலகமாக படித்தாங்க. ஒரு ஆரோவில் வளர்ந்து ஆரோவில் வந்து படிக்கும்போது மதர் சொன்னாங்க, ஆரோவில்ன்றது ஒரு ரெண்டாவது உலகம். மனித ஹியூமனிட்டிக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக தான் அந்த உலகத்தில் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது. இந்த எடுத்துக்காட்டாக நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து 52 ஆண்டுகளாக அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம எல்லா ப்ரொசீஜரும் ஃபாலோ பண்ணி ஒற்றுமையாக இன்றைக்கி அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்காக தான் நரேந்திர மோடி கூட வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லிட்டு போனார், எத்தனையோ செக்ரட்டரி எத்தனையோ ஆஃபீஸர் வந்து ஆரோவில் மாதிரி ஒரு சிறந்தமான ஒரு இடம் இல்லை, இது மனித உலகத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படி ஒரு ரெண்டாவது உலகம் சொன்னாங்க. So Auroville is considered to be a second world, which is here for manifesting the human unity, and we have been doing it for all these 53 years. And we have got a lot of recognition by, be it the Prime Minister Modi or many other people from outside have really recognized this work and appreciated our Auroville. ஆரோவில் நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அரசாங்கம் நமக்கு அதிக பணம் கொடுக்கல, ஏன்னா அரசாங்கத்தில் அவ்வளோ பணம் எதிர்பார்க்கல. இங்கே இருக்க மனிதர்கள் டொனேஷனோ ஃபாரின் டொனேஷனோ போட்டு தான் நம்ம ஆரோவிலுக்கு எல்லா சொத்தையும் சேர்த்துருக்கோம், லேண்ட் வாங்கியிருக்கோம், நிறைய டெவலப் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய கம்யூனிட்டி உருவாக்கியிருக்கோம். இது கவர்மெண்ட்டுக்கு அவ்வளோவா பணம் கொடுக்கல, எல்லாம் நம்மளோட சொந்த உழைப்பு நம்மளோட முன்னேற்றம் தான் இதுக்கு காரணம். தேங்க்யூ. So he's saying that all that we have built here all over these years have not only come from the government. We also acknowledge that we have been supported by the government, but it's also by the goodwill and the donations and all the positive things that are coming from all over the world. We have built what we have built. So yeah. Thank you, Sindhu. Audrey. Audrey, after Naraka, we will pass the mic to you. Thank you. Hello. So I just wanted to mention that it's a very unusual thing that happened to me today. I don't like to make a difference between Tamil or non-Tamil Aurovillians, but as Ganesh said earlier, and I could understand most of his speech, we are really meant to be beyond that. But having said that, today I was stopped on the road few times. I met people here and there, Tamil Aurovillians, let's say for now I will mention it as this, who said to me, "Are you coming today?" And that is something that really touched me. And I would say that feeling the vibe here today and what I have felt and seen from here all the way to the back, you guys have really led the way. And so I look forward to a residents' assembly, all the residents' assembly, even with a translation in Tamil. I'm very happy with that. We can all learn. And I just wanted to say that thank you for taking the lead on this. It's absolutely wonderful, and I think that we're getting back on track here. Thank you. So yeah,
நடக்கா ஹெஸ் சாரி நடக்கா அவர் சொன்னது என்னதுன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் அவருக்கு நடந்திருக்கு. என்னென்னா இன்னைக்கு ரோட்டில் வந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு சில தமிழ் ஆரோவில் அவர் யூஸ்வலாக வந்து தமிழ் ஆரோவில்லியன் நான் தமிழ் அந்த மாதிரி பிரிக்க எப்பவும் நினச்சது கிடையாது. இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் வித்தியாசமாக நடந்தது என்னென்னா ரோட்டில் 2-3 தடவை அவரை நிறுத்தி நீங்கள் வரீங்க தமிழ் ஆரோவில்லியன்ஸ் நீங்கள் இன்றைக்கி வரீங்க தானே மீட்டிங்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. அது ஹி ஃபீல்ஸ் அது ஒரு ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது அப்படிங்கிறத அவர் நினச்சி பார்க்குறாரு. அதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த விஷயம் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது வந்து அவருக்கு எப்படி தோணுதுன்னா ஒரு வழியை நம்ம முன்னாடி போகிறதுக்கான ஒரு வழியை ஒரு பாதையை நம்ம வந்து அமைச்சிருக்க மாதிரி அவர் அதை உணர்றாரு. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் அதுக்கான நன்றியும் சொல்கிறாரு அது பண்ணவங்களுக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. Excuse me if I am not literally translating. Hello. Okay, I'll say in English. You will translate later. We also organize this is also because we have seen in the community that there is the vibration, so much of doubt, so much insecurity, so much of scatterness. And so we felt that there is the need of oneness, there is need of coming together, there is need of family, there is need of brotherhood. And we, as few of us, said, let's stand there and hold each other. Let's pull in everybody. We had that gathering that was so touching at Certitude. It's a small group, but it was so touching. And we said, let's make it bigger. Let's say that we are all there for each other. You need some support, we are there. There is something which makes you uncomfortable, pull us. We are also there, call us. Or you need, we can call other people. So the oneness, togetherness is very important. And it has been always happening. And we have always, okay, we chosen, but this is the moment where we really need to put the energy together, and Auroville needs us to be together. And this will be a big support that we have to know that we are all standing for each other. Yeah? Thank you. Thank you, Padmanabhan. So what he was saying was that sorry. ஓகே, அவர் என்ன சொன்னார்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒன்றா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. சர்டிடியூடில் வந்து ஒரு சின்ன குரூப்பாக வந்து சந்திக்கும் போது அது ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வாக இருந்தது. எல்லாரும் நமக்காக நம்ம இவ்வளோ பேர் இருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயம், அந்த விஷயத்த இன்னும் பெருசாக கொண்டு போனோம், எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு போனோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு விஷயந்தான் இன்னைக்கு நடந்திருக்க இந்த கூட்டம். ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்னென்னா இனிமேல் நமக்குள்ளே எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வரலாம், நமக்கு எல்லாருக்கும் வித்தியாசமான எண்ணங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு வரபோது அதை நமக்குள்ளே வச்சுக்காம அதை நம்ம தனிமைப்படுத்திக்காம எல்லாரையும் கூப்பிடுவோம். நம்ம வாங்க, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, எனக்கு எல்லாரும் உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்போம். அதே மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் நம்மளும் போய் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஒருமைப்பாட்டோடு வந்து நம்ம இனிமே முன்னாடி போகணும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு. தேங்க்யூ. Thank you. I am Audrey, and we have heard wonderful words all day long. And what I would urge you to do is to also see, look, perceive, and put those experiences together. It's a very different world up here in your eyes. And it can be really revelatory and different than you hear in your ears the words that everybody uses.
They're so attached to our being brought up and our parents and our education and so on and so forth. So see, use your eyes, believe in what you see, and really bring it in here, in your body, and feel it. Thanks. Thank you very much. ஆட்ரி நமக்கு சொல்கிறது என்னென்னா, இன்னைக்கு முழுக்க ரொம்ப அழகழகான வார்த்தைகளை நம்ம கேட்டுகிட்டே இருக்கோம். ஸோ இதோட சேர்ந்து நம்மளை என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். அந்த பார்வைகள் நம்ம எடுத்துக்கிற ஒரு விஷயத்துல இருந்தும் கூட அதுலேயும் ஒரு ஒற்றுமையை வச்சு நம்ம வந்து முன்னகர பார்க்கணும். What else? Sorry. Yeah, so basically that. So much is felt today, so much is not just felt in the emotion and in the minds, but I have a feeling that we are touching soul level of Auroville today. This unity is going so deep, so beautifully, and it gives me intense hope that this is the turning point of our present journey. I have touched something so fundamentally beautiful, powerful, meaningful. It will take us forward. That's what I want to share with you. And if you allow me, I would like to hear all of us united in the sound of Om. Can we do that? நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஓம் சாண்டிங்கோட நம்ம ஒன்று சேர்ந்து அடுத்து என்னென்ன பண்ணலாம்? Thank you, my brothers and sisters. I'm so grateful to you for having taken this initiative. You are the hope, you are our promise, you are our certitude of the future. இந்த கூட்டத்தை ஒன்று சேர்த்த எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறாரு. நம்ம சகோதரிகள் எல்லாருக்குமே நாம தான் இந்த இடத்தோடைய ஃப்யூச்சர், நாம தான் இந்த இடத்தோடைய நம்பிக்கை அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார். There is something that we have been, some friends together have been listening to, and I invite all of you to do that. Kirit Bhai, 19 years ago, spoke in detail for about an hour and 10 minutes on Auroville's self-governance. Many of you might have heard it. When we recently heard it, it struck us how deeply he is actually speaking to us now, today. All we have to do
And since then, we have started playing it every week in Sire Hall, Fridays at 5:30. If Sire upstairs hall, Fridays at 5:30, we just play that thing. Along with his speech, there is also transcription that comes beside. So if you can't follow the words, you can read it. We are preparing also the Tamil translation of that so that it can be seen. It is so full of love, assurance, depth, and certainty. Certainty, and which he says, if we are united, if we are together in our following Auroville's charter, nothing can come in our way. So, கிரீட் ஜோஷி அவர்கள் வந்து ஒரு மணி நேர வீடியோவில் வந்து ஆரோவிலுடைய சுய ஆட்சி அதை பற்றி பேசியிருக்காரு. அதை வந்து அவங்க ரீசெண்டாக அதை கேட்கும் போது இன்றைக்குமே அவர் பேசி எத்தனையோ வருஷங்கள் ஆனாலும் இன்றைக்குமே அது எவ்வளோ அழகாக நமக்கு விஷயங்களை கொடுக்குது, எவ்வளோ தகவல்களை நமக்கு கொடுக்குதுங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அவங்க வந்து சயர் ஹாலில் 5:30 மணிக்கு வாரம் வெள்ளிக்கிழமை வந்து வாரம் அந்த வீடியோவை வந்து போடுறாங்க. எல்லாரும் வந்து அதில் பங்கெடுத்துக்க சொல்கிறாரு. அதுக்கான தமிழ் ஆக்கத்தையும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் நமக்கு அது தமிழ்லேயும் நம்மளால் அதை பார்க்க முடியும். அவர் அந்த பேசுகிறதுல வந்து எவ்வளோ நம்பிக்கையும் எவ்வளோ ஆழமும் எவ்வளோ அன்பும் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் நினச்சி பார்க்கும்போது அது நமக்கு ரொம்ப ஒரு தேவையான விஷயமா இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம எல்லாரும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற சொல்கிறார். If you allow me, finally, just one image that came to me. As if the recent past, we were standing on a sand, drawing all kinds of divisions, borders, boundaries, conflicts. And today was like a tsunami of love and assurance that has erased all those things. The sand is clear. We can move forward. ரொம்ப அழகா இந்த மண்ணில் நம்ம எல்லாரும் இத்தனை நாளும் இருந்திருக்கோம். நம்மளோட கோடுகள், நம்மளுடைய வேற்றுமைகள், அது எல்லாத்தையும் வரைஞ்சு பிரிஞ்சு எல்லாம் அப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கோம். பட் ஆனால் இன்னைக்கு நடந்த இந்த விஷயம், இன்னைக்கு நம்ம பேசப்பட்ட இந்த ஒற்றுமைங்கிற விஷயம், அது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக அழித்து நமக்கு ஒரு விஷயத்தை காட்டியிருக்கு. இதை நம்ம இதே மாதிரி முன்னாடி கொண்டு போவோம். தேங்க்யூ அரவிந்த். Hey, my name is Satya. I'm working for the Orville Council as a secretary. And for me to be inside the group and to see the struggle that they are facing every day is quite alarming. And I would like that we all support them as they are the groups representing the residents' assembly. It would be great if we could all support them at this very difficult moment. Thank you. Thank you, Satya. Satya also the one who was very, very shy to speak in the team sharing. She has something to share. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம எல்லாரும் வந்து இந்த முக்கியமான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கோம். நம்ம நியமித்த நமக்காக நம்ம வேலையை செய்கிறதுக்காக நம்ம நியமித்த செயற்குழுவில் இருக்க அத்தனை பேரும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் நிறைய விஷயங்களை எதிர்கொண்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் குடியிருப்பாளர்களாக நம்ம வந்து அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கான சப்போர்ட்டை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க ஒரு கோரிக்கையாக நம்ம முன்னாடி வைக்கிறாங்க. தேங்க்யூ. ஸோ Satya said that she is working as a secretary for the Auroville Council. I am working as a secretary for the working committee for the last 20 years. Please give your support to working committee also, and not only to Auroville Council and working committee, to all the groups in Auroville. Thank you. I think the message is well reached, but still, as a ஆரோவில் செயற்குழுவோடைய செயலாளராக அவங்க வந்து 20 வருஷமாக நம்ம ஆரோவிலுக்காக செஞ்சிட்ருக்காங்க. அவங்களும் சத்யா சொன்ன மாதிரியே அவங்களும் செயற்குழுக்கும் ஒர்க்கிங் கமிட்டிக்கும் உங்களோட எல்லா சப்போர்ட்டையும் கொடுக்குமாறு அவங்க கேட்டுக்கிறாங்க.
எல்லா குரூப்ஸும் எல்லா மக்களும் எல்லாரும் நம்மளோட சப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு அவங்க சொல்றாங்க. தேங்க்யூ. சாரி. ஓ எஸ் எல்லா குழுக்களுக்கும் எல்லா மக்களும் எல்லா சப்போர்ட்டையும் கொடுக்கணும். Is there an FAMC secretary who wants to? Okay. And we have two more people who wants to share their thoughts, and with that we will bring the gathering to a closure. And we have a little announcement to make after these two people share. We request you to stay. Thank you. I'm not speaking for myself, but I just want to share as an Auroville International representative that also all the Auroville International are really there, are really worried about what's happened, and they are very supportive in very different way, and they are really trying their best to be on your side, and their heart is also beating to that Auroville collaborate again, and I think tonight I will share them this beautiful experience, and thank you to all our Tamil brothers and sisters to have done this initiation of really touching my heart, and I think they will be all very happy to hear that there is a step towards collaboration, and that here we are moving forward too, because they are very supporting, and they really want that somehow we get our way together again. They are very aware of it, and they are really there all over the world, but they are informed, and they're there for you too. She is ஆரோவில் சர்வதேச குழுவோட ஒரு உறுப்பினராக அவங்க நம்மக்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறாங்க. ஆரோவில் சர்வதேச குழு வந்து முழுக்க நம்ம குடிமக்களுக்கான சப்போர்ட்டோட அவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து இன்னைக்கு நடந்த இந்த ஒரு அழகான கூட்டத்தை பற்றியும் இன்னைக்கு நமக்கு இங்கேருந்து கிடைச்ச அந்த உணர்வை பற்றியும் அவங்க வந்து சர்வதேச குழுவோட பகிர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட முழு துணையும் நமக்கு இருக்குது. அவங்க உலகம் பூரா அவங்க இருக்காங்க. அந்த உலகம் பூரா இருக்க அத்தனை பேரோட துணையும் அத்தனை பேரோட சப்போர்ட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ. எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் ரமணன். ஒரு 2 விஷயத்தை மட்டும் எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதர் சொன்னது தான், உலகத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மனித ஒற்றுமைக்கான ஒரு இடம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது என்னென்னா ஆரோவில். இது எங்கே வேணால் இருந்திருக்கலாம். ஒரு யுஎஸில் இருந்திருக்கலாம், ஜெர்மனியில் இருந்திருக்கலாம், எங்கே வேணால் இருந்திருக்கலாம். இந்தியாவிலே வந்து ஒரு ஹிமாலயாவில் இருந்திருக்கலாம், கீழே கன்னியாகுமரியில் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இங்கே நாம் இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரோவில் அப்படின்னு இந்த நகரத்தை ஏன் அவங்க எடுத்தாங்கன்றதை நம்ம யோசித்து பார்த்தோன்னா, அதில் ஒரு மிகப்பெரிய அர்த்தம் உள்ளே இருக்குது. அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய சக்தி இருக்குது. அது என்னன்றதை நம்ம உள்வாங்கணும். இப்போ இந்த கடந்த 1 வருஷம் இல்லை, நமக்கு நிறையவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சலனங்கள், நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம வந்து எதிர்கொண்டிருப்போம், நிறைய பார்த்துருப்போம். இதெல்லாம் நம்மளை வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளே புயல் அடித்த மாதிரி கிளைகள் உடையும், தழைகள்லாம் உதிரும். அதை கண்டு வந்து எந்த மரமும் வந்து பயந்து போகிறது கிடையாது, நான் திருப்பி முளைக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறது கிடையாது. அந்த மாதிரி இப்போ நடந்திருக்கிறது எல்லாமே நம்மளை ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு விஷயம். என்னென்னா, நம்மளாம் எதுக்கு ஆரோவிலுக்கு வந்தோம், எதை கண்டு வியந்து பிடிச்சு வந்திருக்கிறோம், அதை ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன். இதை எல்லாத்தையும் மதரே நடத்துகிறதா நான் பார்க்குறேன். அப்போது நம்ம எல்லாம் இன்றைக்கி ஒன்று சேர்ந்துருக்குறோம். ஏன் வந்திருக்கிறோம், ஆரோவில்னா என்னன்றதை ஒரு நிமிஷம் மறுபடியும் நம்ம உள்வாங்கி அதை ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வந்து இனிமேல் மறுபடியும் முன்னோக்கி போவோம். அப்போது ஒரு புயலுக்கு அப்புறம் ஒரு மரம் எப்படி மறுபடியும் துளிர் எடுத்து வருமோ அந்த மாதிரி பிரம்மாண்ட மரமாக, ஆலமரமாக, விழுதுகளோட, இதை மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி. Thank you, Ramanan. So what he was sharing was, as Mother said, there has to be somewhere upon the earth, as she goes in the dream, for the human unity. And he says that it could have been anywhere in the world, and it could have been anywhere even in India, but also but
despite all that, there is a significance that why she chose this place, and we are here together, and we should try to absorb what this is implying. So that is one request. And then the second one he said was, it's like there is a forest and there is a storm, and it doesn't take away all the forest. It doesn't make it a flat land. It breaks. It does all kinds of damage, but doesn't mean that it sweeps away everything. So what he sees is what is happening today in Auroville is very much of that. We are put into test very hard and everything, but it is to get ourselves back with more more power. Like I can relate it to Phoenix, even though he didn't mention. So it's more like coming back with more power, and we are there, and we should all acknowledge that and take it. And we should always keep reminding ourselves why we came here and what inspired us to be here, and that leaves us forward. One more wish, I would say, from the audience. Let's develop every sector of Auroville, bring ideas to develop next 5 years. Education, organization, town, housing, land, water, mobility, infrastructure, etc. I wish I can say so. I can say in Tamil the same. No, I can do in Russian. Yeah, why not? Давайте развивать все сферы деятельности в Ауровилле, делиться идеями, как развивать Ауровиль в следующие 5 лет. Образование, организация, администрация, планирование города, земля, вода, инфраструктура. Инфраструктура. Thank you. I gave you a breather. Now go ahead. Thank you. So இவங்க நமக்கு சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, அடுத்த 5 வருஷத்துல நம்ம பல தரப்பட்ட கல்வியா இருக்கட்டும், பொருளாதாரமா இருக்கட்டும், வீடு, நமக்கு தேவையான கட்டமைப்புகள், நமக்கு தேவையான மொபிலிட்டி, போக்குவரத்து வசதிகள், இது அத்தனையுமே வந்து அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு நம்ம என்ன வந்து அடுத்து முன்னேற்றணும் அப்படிங்கிற வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஐடியாஸ், நம்மளோட ஐடியாஸை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ. And that leaves us to the end of the sharing. And it was really, I felt a very big difference between all other sharing sessions, and this was really very close to the heart, and I hope it was for everyone. I can see that. So thank you so much for being here, and for the fact that we are in this together. We cherish that and we move forward. Thank you. And we have one announcement, which is we want to keep this momentum alive, and our team, the organizing team, is very well resonating with taking this initiative forward. This was the first step, is how we see it. We have some ideas of how to take it forward, how to help with languages, or how to get information to people and how to make people participate. We have high ideas. We welcome all your ideas. You can write to avcommunitygathering@gmail.com your ideas. And then there's one more thing we thought everybody would like, is to have a community potluck, like a big potluck. We don't know, we haven't discussed in detail about the nuances. We can't share about that in detail, but look forward to seeing you all with all our different cuisines, different, Okay. And there are more ideas coming up, like we can do a community walk around
around the Matri Mandir, or like we can another way, you know. We are constantly, we'll be trying to find ways to keep us together, and we're all in that. We welcome all the ideas. I feel a little odd saying we now, because when I say we now, it's we. Yeah? So, so yeah, let's keep that. Thank you so much for coming. Yeah. I would like to thank all of us who participated here, shared the space, and also whomever was behind this, organizing this, the whole organizing team, the RAS team that supported us, Unity Pavilion, people who have offered refreshments and, you know, security service, and I don't know, many people, and Pala for the beautiful flower decorations, and more, and the video team, the recording team, and everybody who participated, everybody who contributed for this. Thank you, thank you. A big, great thanks to Induja, who did a great job. Very difficult one. She held the meeting together. Thank you a lot. Thank you for giving me